Hi all. Right, hope we are good to go now. Are you ready for the session? Hi all, good evening. Right. Good evening, sir. Hi. මේ දවස් ටිකේ මම ඔයාලගේ answers කීපයක් බලාගෙන යනවා. මම මේ comment එකක් කියවනේ I thought that today මම අද lesson එකේ ඇතුළෙම මම ඒකේ කොහොමදත් ඒ ටික එවන්න පටන් ගන්නවා. lesson එක ඇතුලේ මම ඕගොල්ලොන්ගේ මේ I'll be correcting some correcting නෙවෙයි. මම දැනට correct කරගෙන එනවා. මම ඒ කියන්නේ randomly මම check කරගුවා. So I was checking some yeah few letters. එතකොට සමහරක් අයගේ අපි start එකේ ගත්තාම start එක විදිහට හොඳයි. ඒ කියන්නේ positive. එකකින් කියවෙන්නේ නැහැ මේ positive කියලා කියන්නේ okay standard right නියමයි C+ OC. No, that is not what I'm telling. But I will be showing you about 5 letters. Okay, මම ඒ correct කරපු letters පහක් මම ඔයාලත් එක්ක අද කතා කරන්න session එක අතරතුර මම හිතුවා ඒක positive වෙයි හොඳ වෙයි කියලා. So then you can identify what are the errors that you made, right? Positive නම් positive නේ ඒක 아무තෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ නේද? So you can identify what are the errors that you have made. English වල දැන් සමහරක් වෙලාවට ඒක ලියන කෙනාට තේරෙන්නේ නැහැ, right? ලියන කෙනා ලියාගෙන යනවා because අපි existing structure එකට හුරු වෙලා ඉන්න English වල හරියෝ වැරදි ඒක හේතු ගොඩක් උඩ තියෙන වෙන්න පුළුවන්. So ඒ existing වෙච්ච structure එක යටතේ සමහරක් කට්ටිය ලියලා තියෙන write up එකේ වැරදි ගොඩක් වෙලාවට Tamanට පේන්නේ නැහැ. ඒක සමහරක් වෙලාවට third party එකට තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන කෙනෙකුට පිට කෙනෙකුට තමයි පේන්නේ. For example, when I'm reading the answer, so I could see some of the errors that you had made. So let me discuss by selecting and identifying those areas. I think that would be beneficial, isn't it? එහෙම වෙන්නේ නේද? randomly මම letters පහක් ඒ letters පහේ මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මම underline කරලා තියෙනවා මම මේ විදිහට identify කරගෙන තියෙනවා comment එකත් එක්කම ඔයාලට වෙනම individually දානවා but කොහොමද individually ඒ දාන එකට අමතරව commonly අපිට හැමෝටම මම හිතනවා ඒක beneficial වෙයි කියලා අපි හිතන්නේ නැත්නම් වැරදි වෙනවා right so I mean ඒ වැරදි එක එක විදිහේ ඒවා so I think එතකොට අපිට පුළුවන් මේ practical අපි theoretical part එක study කරගෙන යන ගමන්ම අපි අතින් වෙන්න පුළුවන් issues මොනවද මොන වගේ errors ද අපේ අතින් වෙන්න පුළුවන් කියන එක identify කරගන්න මම හිතන support වෙයි කියලා හැමෝටම මම දන්නේ select කරගන්න letter එක A ගෙද B ගෙද C ගෙද කියන එක I don't know about that one but what I am going to tell is that what are the good things නම් මුකුත් ඇත්තටම කියන දෙයක් නෑ what are the errors that you have made okay I think that would be good right for you for all of you I mean get an idea what sort of errors that you are making commonly සා ඒ හැම එකටම අදාළ theoretically මොන හරි areas කතා කරන්න ඕනේ වුණොත් මම කතා කරන්න. මොනවද මම මේ theoretical areas කියලා කියන්නේ? උදාහරණයක් විදිහට මෙහෙම දෙයක්. සමහරක් අය use කරද්දි tense එක හරිම important part එකක් නේ. Let me mute you all right. හරිම important එකක් නේ. දැන් ඔය letters වල tense එක use කරද්දි there should be a nice flow right? So for an example if you are talking about something that is happening now you know what is the tense that you have to use okay at the same time when you are going to talk something about the patient's history okay that has happened about 10 years ago and what is the tense that you are going to use that it should be past tense so then past tense කියලා කියව active voice වල past tense තියෙනවා there is there are වල past tense තියෙනවා නේද has have ගේ past tense තියෙනවා කොහොම දේවල් ගොඩක් තියෙනවානේ එතකොට අන්නේ සමහරක් අයගේ flow එක break down වෙනවා. ඒ කියන්නේ එයා එකපාරට past එකේ ඉඳලා එකපාරට is එකට ගන්නවා. is කියලා කියන්නේ present tense එකේ එකක්. පැහැදිලිද මම කියන එක? ඒ වගේ situations තිබුණා. අපි බලමු එතකොට practically කතා කරගෙන යද්දි අන්න ඒ වගේ situations මොනවද කියන එක මම හිතන එක benefit එකක් වෙයි. ගොඩාක් අයගේ ඒ errors ඒ විදිහටම තියෙන නිසා. Right? So let's take them as an example. Let's take those errors as another learning point. So that I will be also helpful for you to I'll be helping you to how to overcome those errors okay how to overcome those errors so mama ඔගොල්ලොන්ගේ batch එකේ කලින් batch එකේ batches කීපයක ලියපු හොඳ letters කීපයක ඉස්සරහට පෙන්නන්න but අද මම පෙන්නන්නම් ඔයගොල්ලොන්ට ඔයාලගේ අතින් ලියපු letters කීපයක් randomly තෝරගෙන මම ඒවා correct කරලා තියෙනවා session එකේ මැදදී පෙන්නන්න මොනවද මේ errors කියන එක so there are
some quite amount of errors as well, right? So ඒකදී හැබැයි මම අද comment එක දෙද්දි definitely මම A to Z කියනවා. හොඳයි. දැන් for an example එක letter එක අපි දුමු 10ක් තියෙනවා නම් හරිද? මම ඒ errors 10ම මට identify කරනවා. This is the problem, this is the problem, this is the problem, and this is kind of vocabulary, grammar, something like that. Got it? So then you can get an idea. This is how we have to draft our letter in order to get a what? Minimum C+, right? So I hope that would be helpful for all of you. And let's see, right? Let's see. So we have come up to the fourth session, right? And we have come up to the which what do you call end of the first month as well. So I just wanted to ask you, can you please switch off the cameras from your side, right? මේක මම අහන එකක් නෙවෙයි. ගොඩක් කට්ටිය ඕගොල්ලෝගේ පාර්ශවයෙන්ම කීප දෙයක් මේ සමහර කට්ටිය කැමරාස් ඔන් එකේ තිබ්බම මේක හරි ප්‍රශ්නයක් කියලා. මොකද මේ ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා කියන එක. මට නෙවෙයි හොඳේ. same from your participants. ඔයාලට මම ගොඩක් කට්ටිය රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා කැමරාස් ඔන් කරගන්න ඔයාලගේ පැත්තේ. මොකද ඒකවල සමහර කට්ටියට මේ එයාලා slide show එකේ mode එකේ ඉන්න කට්ටියට වටේ පිටේ පේන නිසා I think that would be good. So you can use the microphone, can use the speaker. So please mute your camera from your side if it is on. I saw that some of your cameras are on. Right. Let me go through the today's session first of all and share the slide. And in the middle, let me discuss that part. I mean your answers as well. Right. Back again. Very good evening to all of you. Very less amount of responses I get. මම කිව්වේ අර මේ කතා කරන එක ටික ටික අඩු වෙගෙන යනවා කියලා. මෙතන නම් කතා නෙවෙයි මෙතන නම් type කරන්න වෙන්නේ. හරි. Let me share the content with you. මෙන්න මේ දේ චුට්ටක් මම කියන්න ඕනේ. මේ දවස්වල internet connection එකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා. connection එකේ issue එකක් කියලා කියන්නේ එකපාරට drop වෙනවා. හරිද? drop ඉල්ලක් මම observe කරා මේ පෞගේ ටිකේ. even though I am using a fiber line. drop වෙනවා. cut off වෙලා යනවා line එක. එහෙනම් මම දෙපාරක් විතර මට observe වුණා මේ වෙද්දි light යන එක නෙවෙයි, right? So please bear with me. එහෙම situation එකක් ආවොත් එහෙම මම දැක්කා එයාලගේ fault එකක් තියෙනවා. SLT එකට කතා කරද්දී එයාලගේ fault එකක් තියෙනවා. එහෙම වුණොත් එහෙම host විදියට මම නෙන්නේ. මම එකපාරට cut off වෙයි. එහෙම වුණොත් එහෙම චුට්ටක් ඉවසන්න. මම Mr. චරිත කියලා ආයෙසරක් reconnect වෙනවා. එහෙම වෙන්නේ නැතුයි. But some situations I faced in online session එහෙම දෙයක් වුණා. එහෙම වුණොත් එහෙම පොඩ්ඩක් bear කරන්න විනාඩි 2-3ක් ඇතුළත ආයෙසරක් මම reconnect වෙනවා. SLT line එකේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් තිබුණා පහුගිය කාලේ ඊයේ පෙරේදාත් ඒක තිබුණා, right? මම කිව්වා ඒකත් එහෙම වුණොත් එහෙම මට ආයෙ message එකක් දාන්න වෙන්නේ නැහැ නේ. මම cut off වෙලා යනවා එකපාරට line එකේ. හරිද? So it will be take about just a few minutes to reconnect. Okay, dear ladies and gentlemen, back again. Good evening, just to all of you who just joined with the session. We just very had very basic discussion, and so this is what I'm going to start up with you. Right? Okay. මතක තියාගන්න අපි වැදගත් point එකක් මම හැම වෙලාවෙම මම කරන දෙයක් තමයි සාමාන්‍යම වැදගත්ම points ටික ඉතුරු කරගන්න අන්තිමට කතා කරන්න. හරිද? Right. We'll see. So this is what we have been discussing up to now. Before I just go through to the thing, let me speak in English, okay? Like 70, okay? I hope that would be okay, right? 70, 75? Hopefully you are comfortable with that, right? I'm comfortable with that one. Hope you are also comfortable with that one, because when you are listening also, that is also very beneficial for the language acquisition. ගොඩක් අයට කතා කරන්න බැරි. ඔයා කතා කරන්න නැති හින්දා නෙවෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔයා අහලා නැහැ English. ඇහෙන්නේ නැති කිසිම දෙයක් කතා කරන්න බෑ. Same like Sinhala. So more you listen, so that would definitely help for you to advance your language. Right. See what we have been discussing, the basics of letter and different types of sentence structure that we have been discussing, like simple, compound, and complex. And I promise you to send you another document, which is the the kind of a sample, compound and complex. Still I did not send that one. I remember. Don't worry. I'm going to send you, right? So here now we are going to discuss in detail, right? The structures of the the letters, and how we are going to draft referral, discharge, and different 3 types of letters individually, and what sort of areas that we have to master, right? So let's straight away go through to the part. And so this is what our
the program is, right? So letter structure and sample letter study, and then as I told you, very importantly, I'm going to put some comments for the answers that you had sent me. So let's see, let's see straight away. Okay, so as we all know, this is the type of the letter, isn't it? අපි හැමෝම දන්නවා මේක තමයි letter එක. ඔයගොල්ලෝ මතකද මම කොහොම letter එකේ format එක මොකක්ද කියලා? මොකක්ද මොන format එකේ letter එක අද අපි ලියන්නේ? Do you remember the word? Can you put me in the chat box? මොකක්ද මේ letter එකට අපි කියන්නේ? OET letter එක තමයි හරි. මේ letter එකේ form එක මොකක්ද? මේ letter වර්ගයට අපි කියන්නේ මොන letter වර්ගය කියලාද කියන්නේ? Formal තමයි. Formal එකේ මම තවත් වචනයක් කිව්වා. When we are writing all the things in this side. Come on, go ahead. So I always disturb you in order to make sure that you are with me and wake up and you are sharing your thoughts with me always, because otherwise I demotivate. So that is my, the features or the characteristics. Okay, let's see. That's great. Thank you very much. As we already know, yes, it is full block format, right? That's full block format that we use in business letters also, right? Okay. So this is what we have to do, right? First of all, a clear explanation of the purpose starting. Then මම අද පෙන්නන්න සමහරක් අය මෙන්න මේ starting point එක ගත්ත first paragraph එක. හරිම important. ඇයි first paragraph එක හරිම important කියලා කියන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් මේ මොකද හේතුව? මේ සමහරක් අය camera on එකේ තියෙනවා. Can you please switch off your camera? මොකද ඒක ඔයගොල්ලෝගේ request එකක්. මගේ එකක් නෙවෙයි. ඒකට හේතුව තමයි first impression එක. අපේ first paragraph එකේ මොකුත් වරදි නැති වෙන හදාගන්න එක. ඒක first impression එක. ඕනම කෙනෙකුට මේ ඉස්සලාම first impression එකනේ. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ නැහැ මේ second, third නේද fourth paragraph වැරදියට ලියන්න කියලා. No. So what I'm telling is that මේක අපිට හරියට ගෙදර ඉඳලා practice කරලා ලියන්න පුළුවන් paragraph එකක්. Basically මේ දේවල් ටික ඔයා ගත්තාට පස්සේ ඔයා දන්නවා මේවා 200 word count එකට යන්නෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ address bar එක නේද? salutation එක dates ඒවා අදාළ වෙන්නේ නැහැ. අදාළ වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ 200 word count එකට, right? So that is definitely a part and parcel of the letter. Letter එකේ part එකක් definitely ඒකේ කතාන්තර දෙකක් නැහැ, but word count එකට මෙයා යන්නේ end එක එහෙම නැත්නම් අපි යට කියනවා අර closing part එකක් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ 200 letter count එකට, right? But they are definitely essential, right? So there is no doubt about that one, right? So what I'm talking about the first paragraph. Then මම දැක්කා first paragraph එකේ සමහරක් අයගේ මේගොල්ලෝ අපි මේ එකින් එක හැමදාම point wise හදාගෙන යනවා, හොඳද? So it should be very concise and summarized version නේ. So මෙතන මොනවද තියෙන්න පුළුවන්? සරල දෙයක්. patient ගේ name එක, diagnosis එක, right? සහ why you are writing this letter. එච්චරයි. එතකොට purpose එක හරියම පැහැදිලිව first එකේ තියෙනවා. ඊට හැරුණකොට මම නම් හිතන්නේ කිසිම වෙන මේ මොනවාද මේ what you call information එකක් මෙයාගේ indicate කරන්න යන්න එපා. whether you are married, single, එහෙම නැත්නම් what you jobless, self employed, unemployed, හරිද? ඒවා background details. Maybe you are writing those things in your second or third or fourth paragraph, right? So that's one thing I wanted to emphasize. Make sure that you are writing a very clear 3 or 4 line paragraph as the first paragraph, right? So be very careful when you are going to write this one, okay? Because I have seen that some writers, they try to use these relative conjunctions without proper understanding. එතකොට සම්පූර්ණ paragraph එකම වරදිනවා මෙන්න මෙයා වරදියට use කරොත් එහෙම. මේ ගැන අපි වෙනම lesson එකකදී කතා කරමු. අපි මෙයාට කියන්නේ relative clauses කියලා. හරිද? මේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන part එකක් වෙනම කතා කරමු. මේක වෙනම lesson එකකින්. Maybe in the second month, right? අපි කතා කරමු. ගොඩක් කට්ටිය මේක දාන්න ගිහලා මුළු වාක්‍යෙම වරද්ද ගන්නවා. මෙයා දාන්න ගිහලා who එක දාන්න ගිහලා. මේ who කියලා කියන්නේ relative conjunction එක. හොඳේ? ඒ relative pronoun එක. හරි? වචන ගැන බය වෙන්න එපා. වචන කිසිම මේ අමාරු දේවල් නෙවෙයි. හරි. So that is what very very important, the first paragraph.
In the secondary part, what you are going to do, or under the second, which part, what you are going to do, expand the purpose of the letter further down with the relevant details. එතකොට මෙන්න මේ වැඩේ අපි කරගෙන යන්න යද්දි තමයි ගොඩාක් අයගේ ගොඩාක් වැරදි අපිට හම්බ වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගමු. මම දැක්ක සමහරක් අය ලියලා තිනවා not only you, even seniors, the previous batch candidates also. Maybe they are writing like this, as it is. Case note එක මෙහෙම තියෙනවනේ. This is what? The patient. ඉතින් මෙහෙම ලියලා තියෙනවා. එතකොට මම ටක් ගාලා අඳුර ගන්න මොකද දන්නවද? මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම අලුතෙන් join වෙච්ච කෙනෙක් lessons බලලා නැහැ. එහෙම නැත්නම් lesson එක විනාඩි 10ක් බලලා skip කරලා ආයෙ විනාඩි 10ක් බලලා විනාඩි 20ක් skip කරලා එහෙම කරපු කෙනෙක් වෙන්නට ඕනේ කියලා මම නම් හිතන්නේ. එතකොට මම කියන අනිවාර්යෙන් it looks that you have not gone through the lesson properly. Something like that. So එතකොට මේක short version එක. මේක abbreviation එකක් එහෙම නෙවෙයි. Abbreviation කියන්නේ මේවට නෙවෙයි නේද? හරි. So these sort of things you can have. එතකොට අර expand කරද්දී වචනෙන් අපි expand කරන්නට ඕනේ. එකක් මතක තියාගන්න ගොඩක් අයගේ අනේ part miss වෙලා තියෙනවා. මොකද අපිට මේක consider කරන්න areas ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒ කියන්නේ for an example grammar, OET structure ඉතින් මේ වගේ පුංචි දේවල් අමතක වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ හොඳම වැඩේ තමයි ඒ වගේ දේවල් අමතක වෙනවා නම් because you are very busy in your work schedule, isn't it? So at least better you can have small short note. So that when you are studying in your NTS or when you are studying, isn't it, for higher studies and all, we had a small case note, what you call a short note, right? So something like that for grammar, for writing, may podi tips චූටි අමතක වෙන්න ඉඩ තියෙන ඉඩකට හරි වැඩි. එහෙනම් පොඩි note එකක් තියාගන්න as long as you are passing the exam. Just you can forget it once you get through the exam. හරි. Anyway, so වැඩිපුර අපි ටිකක් ආයෙ සැරයක් කතා කරමු in detail මේ letter එකට අදාළව මේ දේවල් ටික ගැන. මම සමහරක් දේවල් සාමාන්‍යයෙන් මම පුරුද්දක් විදියට අර chain එකක අපි කලින් කතා කරපු දේවල් පොඩ්ඩක් දේවල් මතක් කරනවා ඕගොල්ලන්ට. මොකද සමහර කය අලුත් අය ඉන්න පුළුවන්. චුට්ටක් මතක් කිරීමකුත් එක්ක මම මේ යන්නේ. හොඳේ? Right. So I think that you remember these parts, right? So this is the word limit, right? Word limit එක ගැන ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඔයා හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ article capitalization දැන් මම දැක්කා මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවාද? article usage එකේ ප්‍රශ්න තිබුණා. හරි? and the usage එකේදී ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒව හරියට හරි තැන්වල use වෙලා තිබුණේ නැහැ. So එතකොට අපිට අනිවාර්යයෙන් ලකුණු අඩු වෙනවා. tense එකේ මම කිව්වා හරිම වැදගත් point එකක්. ඔයා මොනවා ලිව්වත් ඔයා tenses උඩ ලියන්න ඕනේ. හරිද? tenses වලින් ගොඩක් දේවල් කරනවා. අදහස් වගේම time එක. ඔය දෙකම තියෙනවා. So word choices. හරි. මම මේකට ගන්න හොඳ example එකක් තමයි මෙන්න මේ example එක. මොකද්ද? So let's see. දැන් මම හැම වෙලාවෙම ගන්න example හරි සරල එකක්. word choices ගැන ගත්තොත් එහෙනම්. So දැන් අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී ප්‍රශ්නය කියන එකට කියන්න පුළුවන් සමාන වචන මොනවද? මට කියන්න පුළුවන් problem. What else you can say? I can tell question, right? ප්‍රශ්නය. What else you can say? I can say issue. What else you can say? තව මොනවද කියන්න පුළුවන්? Problem, trouble, issue තව මොනවද කියන්න පුළුවන්? Question. හැබැයි matter මේ ඔක්කොම එකද? මේ ඕනෙම එකක් ඕනෙම තරක use කරන්න පුළුවන්ද? මට කියන්න පුළුවන්ද I have a matter කියලා. මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. set වෙන්නේ නැහැ. මට කියන්න පුළුවන්ද I have a question කියලා. බෑ. Got it? That is what I am talking, the choice of the words. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ සමහර තැන්වල අපි ගත්තොත් එහෙම මම හැමදාම කියන සරල example දෙක මොනවද? then එක so එක. මේවා අපි use කරන්නේ informal English කියන category එකේ. In other words, maybe you are colloquial. Colloquial කියන්නේ day to day use කරන ඉංග්‍රීසි. නැත්නම් අපි ගත්තොත් එහෙම මේ spoken English නේද? then එක so එක. So එතකොට ඒවා අපි ලියන්නේ නැහැ සාමාන්‍ය professional letter එක. As long as if you are not writing for a friend or friendly letter. එතන ප්‍රශ්න නැහැ. friendly letter එක then එක so එක use කරන්න පුළුවන්. So there were some situations that some of the writers they use these things without any proper understanding, right? ඒ කියන්නේ එහෙම idea එකක් නැතුව ලියාගෙන යනවා slang English දාලා තියෙන සමහර තැන්වල. ඉතින් මේ word choice එක හරිම වැදගත්. මේ වගේ exam එක හොඳ මාක් එකක් ගන්න word choice එක, right? So එතකොට මේ හැම එකම අපිට join වෙලා ආපුවම තමයි හරියට ලස්සන හොඳ letter එකක් හම්බ වෙන්නේ. මේකේ logical frequency එක තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහර කයක logical හැම පෙන්නන මම ඔයාලට මේ කියන හැම එකම
with example පෙන්නන්න. හරි? So I show you with example. එතකොට ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මම මේ කියන්නේ කියන එක ගැන. Right? So එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලියපු answers වලින්ම I'll be selecting some of things. I'll show you මෙන්න මේ ඔයාලට මේක නැති වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මේක miss out වෙලා තියෙනවා. මෙන්න tenses අවුල්. මෙන්න word choice එක අවුල්. මෙන්න logical නැහැ. හරි? මෙන්න coherence එක නැහැ. Coherence කියලා කියන්නේ ගැළපීම. So they can get an idea. Can get an idea. So later we'll look into that part, right? Right. The first thing, as I told you, right? So we are going to write a small, example as well, right? Give a clear purpose, give the diagnosis. I think that's it that you have to do in the first paragraph. Whatever the letter is, okay? Whatever the letter is okay? Transfer kapuna to this is being written for the, in order to transfer. That I'm writing this letter to transfer, the Dave Smith, and the diagnosis and very urgent things if it is there. Nothing more than that. So introductory part would be very should be well constructed without error free. ඒකෙන් මම කියන්නේ error free කියලා වැඩිපුර emphasize එකක් දෙන්න කියන එක. එහෙම නැතුව අනිත් ඒවාගේ errors හදාන්න කියන එක නෙවෙයි, right? Right. So here. So see the example, right? So yeah. See? So you can look at this one and just now based on these things, just have a look, right? Just have a look. Later on you can go through in detail, but you can just have a look. So basically, see, I'm writing to refer. හැමෝටම මේක කරන්න පුළුවන්. හැමෝටම මේක කරන්න පුළුවන්. නේද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කිසිම ඉෂුව එකක් නැහැ. ඔයාලට මේ විදිහට ස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඕනම ලෙටර් එක ස්ටාර්ට් එක. මේක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව යූස් කරන්න පුළුවන්. වෙන flowery languages දාන්නට යන්නට නම් එපා. Right? What do you mean by flowery? Like you are writing a story. සමහරක් අයගේ write up එක නිකන් story එකක් වගේ යනවා. සමහරක් අයගේ write up එක යනවා නිකන් මේ friend letter එකක් වගේ type එකකින්. එහෙම ඕනේ මේක නම් අපි දුවා template එකකටම දාන්න පුළුවන් වගේ එකක්. first paragraph එක. template එකක් කියලා කියන්නේ තොරතුරු ටික ගත්තා structure එකක් තියෙන structure එකටම බස්සන්න පුළුවන්. second third paragraph එකේ දිව වැඩේ කරන්න බෑ. අන්තිම line එක template එකට බස්සන්න පුළුවන්. should you have any කියලා කටපාඩියම ලියන්න පුළුවන්. අර මැද තියෙන structures ටික මැද තියෙන paragraph ටික තමයි ඊට වඩා පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් අපි english වල grammatically හරියට සියලුම තාක්ෂණික ක්‍රමවේද පාවිච්චි කරලා හරියට ලියන්නට ඕනේ. මොකද මේක කාටවත් බැරි වෙන්නේ නැතුයි. මොකද ඒ coordinate I'm writing to refer, I'm writing to discharge නේද? that's why I'm writing to transfer. හැම එකම ওই ටික ওই විදිහට ලියවෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකටද කවුද? හරිද? Mr. Boards, a 19-year-old single lady දැන් සමහර කට්ටිය අහලා තිබුණා මෙන්න මේ. එයි මෙතන එස්සාවක් එන්නේ නැද්ද කියන්නේ. මේවත් මතක තියාගන්න. මෙන්න මේ චූටි points. හරි? මෙන්න මේ චූටි points මේවා. එතකොට මේකට අපි කියන්නේ compound noun එකක් කියලා. මතක තියාගන්න මේවා. හොඳයි. dash එකක් ඇවිල්ලා අපි ලියන එකක් compound noun එකක්, right? compound noun එකක්. one word. මේක ගන්න one word එකට. එතකොට dash වලින් වට මේක ලියන්න පුළුවන් 19 years old කියලා ගන්න පුළුවන්. dash නැතුව. That is also optional. That is also kind of a option, right? So this is the first paragraph. Okay, starting from this one and this one, right? So I think all of you can write this one, right? So look at how this relative conjunction been used. මොකද සමහරක් කට්ටිය මේක ගැන අවබෝධයක් නැතුව RC එක නැත්නම් relative conjunction එක use වෙනවා. පැහැදිලි? මේක use වෙන එක ගැන අපි වෙනම කතා කරමු lesson එකකින් කොහොමද කියන එක. මම මේ කියන්නේ when you are writing the letter be very careful if you are going to use this one. එහෙම නැත්නම් who එක මේවා එකක් use කරන්න එපා. So that is what I am telling you. එතකල් use කරන්න එපා. කියන්නේ අපි අනවශ්‍ය risk එකක් ගත්තා වෙනවා. හරි. Just look at this, example, right? Can all of you write something like this? Can all of you write something like this? Can all of you write something like this? Would it be a problematic one? Would it be a problematic one? Can all of you write something like this? Are there any problem here? I mean, for any, I mean, transfer වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් discharge වෙන ඕනෙම එකට දාලා. But ඕන මෙතන වෙනස් වෙයි මේ. මෙතන වෙනස් වෙයි. ඔච්චරයි.
Can all of you write this one? නෑ මම ලියන්න කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. Don't write. Don't write. ලියන්න එපා. මේ ආන්සර් ගන්න නෙවෙයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. I'm just asking මෙන්න මේ first paragraph එකේ කාටරි doubt එකක් තියනවාද මොනවද ලියවෙන්නේ කියන එක ගැන. මෙන්න බලන්න. මෙන්න බලන්න දැන් උඩ re-part එක තිබ්බා. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. හරි. ඒක අනිවාර්යයෙන් තියෙන්නට ඕනේ. ඒකත් අර 200 word වලට අදාළ නැහැනේ. හරි. මොකද ලියන්නේ I'm writing to refer. මම කියන්නේ නෑ මේකම 100% මේ විදිහටම ලියන්නේ කියලා. I'm writing නැතුව වෙන term එකක් වෙන clause එකක් මේකද වැටෙන්න පුළුවන්. there is something else okay. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ හොඳේ. කවුද? Roberts ඔන්න ඉන්නවා patient ඉන්නවා. ඒක තියෙනවද age එක අනිවාර්යෙන් දාන්න. ඒක හොඳයි. age එක උඩක් mention වෙනවා. but first paragraph එකේ දාන්න. හරිද? was diagnosed with familial tracheomitis. ඔන්න. sick advice and management. මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? introduction එක තියෙනවා. right එකේ මොනවාද? හේතු තියෙනවා. so that is you can do that right okay see then the second one right මේ අර උඩ පෙන්නපු චූටි මේ case note එකෙන් ගත්ත ඒවා ටික මේ තියෙන හොඳේ Proposed medical history unremarkable but she has gained 10 kg දැන් මේ වගේ kg වගේ එකක් ප්‍රශ්නයක් නෑ හොඳේ kg වගේ එකක් ඔයා මේ expand කරන්න හැම ඕනේ so this is accepted this is okay over the last 12 months apart from that dash එක ඇතුළේ යන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. apart from that මෙන්න මෙයා හොඳට මතක තියාගන්න ගොඩාක් කට්ටිය වරද්දනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න close එක start වෙනවා apart from that කියන එකේ තේරුම මොකද්ද? ඊට අමතරව කියන එක. so when you are using මේකට අපි කියන්නේ connectors කියන ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ. හරි? connectors වල specific එකක් sentence connectors. හරිද? use කරන්න සාමාන්‍ය මේ වගේ in your writing පහක් දැම්ම නම් ඇති. මම මේ කියන්නේ මේ numbers හිතන්න එපා මේවා rules නෙවෙයි හොඳේ. මම මේ කියන්නේ they are not rules ආ. මේ වගේ පහක්. however therefore consequently as a result apart from that one මොකද දන්නවද? ඒකෙන් තමයි මේ logical frequency එක. මේ logical flow එක ලස්සනට මේක හොඳට මේ එකට බැඳිලා හැදෙන්නේ. එතකොට තමයි ඒක flow වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපි ලියනවා full stop එක දානවා කඩ කඩ ලියනවා. Right, මේකත් එක you have to definitely you need to remember you must remember the usage of compound and complex okay usage of compound and complex මතක තියාගන්න compound complex use නැත්නම් එහෙම එකක් අපි ඉගෙන ගන්න දේ වැඩකුත් නැති වෙනවා අනිත් එක නිකන් write up එක මොකද දන්නවද වෙන්නේ it will be very over simple like kind of O level student or even less than that write up right it doesn't flow so you have to have better practice combine all these things together and come up with a nice flow right apart from that බලන්න කමයි වැටලා තියෙනවා මොකද නිකන් සමහර අය කෙලිම වලින් apart from කියලා නවත්තනවා නේද මොකද මෙතෙන්දී ඔයා sentence connector අපි දෙයට use කරන්නේ මේකේ වෙන්නේ ඇවිල්ලා sentence connector එකක් කියන එක ඉස්සරහට අපි ඔය කතා කරනවා මේකේ වෙන්නේ මෙන්න මේ sentence එක separate එකක්නේ there is no technical what you call link with this one හැබැයි මේක meaning wise මෙන්න මෙයාත් එක්ක join කරලා තියෙනවා මීට අමතරව කියන එක මෙන්න මේ කැලට අමතරව she is a regular smoker right ඉතින් වඩා හොඳයි number එක තිබ්බොත් indicate කරන්න cigarette ගන්න right not form question එකක් not form කියලා කියන්නේ short form කියන එක not form කියලා කියන්නේ ඔයාලට උදාහරණයක් තිබුණොත් එහෙම PT කියලා මේ තියෙන not form එක patient මේ not form එකකින් තවත් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙනම් සමහර කාට case note එකක් මම open කරලා පෙන්නන්න අපොඩක් කියනවා මේ තියෙන let's go through to the case note මේ තියෙන not form එක මෙන්න මේ ලියවිලා තියෙන not මේ තියෙන not form එකකින් this is a not form right so this is what we call not form මේ not form එකේ මේ තියෙන්නේ දැන් මේවා අපිට මෙහෙම ලියන්න බෑ මේ no analogies දැන් මෙහෙම ලියන්න බෑ කමාදදා no analogies එහෙම ලියන්න බෑ you are not accepted සමහර කල් ලියලා තිබ්බා එහෙම right සමහර අය මෙහෙම ලියලා තිබ්බා no current medications කියලා එහෙම ලියලා තිබුණා so this is not form මම කියන්න මේක කොහොමද expand වෙන්නේ කියන එක right so this is called not form you cannot use not form you have to use the full the word full clause or full sentence you have to put them into ideas
not like listing something, not like listing something like that. Okay, not like these, because this is the case note. Case note is in note form. In other words, short form, right? So expected to select the proper relevant information and put them into the proper version of English language. Right. So here you can see that මේ පුංචි කැලල ගන්න අපිට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Right. දැන් නම්බර් එකක් තිබුණොත් එහෙම මෙන්න මෙච්චරක් කියලා කේස් නෝට් එකේ දීලා ඉතලා දාන්න බෑ. ඔයාලට දාන්න පුළුවන් කොච්චරද කියන එක, right? In order to get a better idea. වරහන් ඇස්සේ දාන්න නම් 50 cigarettes per day කියන එකයි මේ තියෙන්නේ. මේක okay within bracket. Okay within bracket මේක ඇවිල්ලා ආ expand කරන දෙයක් නැහැ because වා කියලා තියෙනවා she's a regular smoker. හරිද? And drinks moderately on weekends to give a better understanding or clear identification. Right? Okay. So you can see very clear. තරම් බලන් ගියපුවම සංකීර්ණ නෑ නේද? මේ right up එක බලන්නකෝ. right up එක සංකීර්ණ නෑ. sample එක ගත්තොත් එම් හරි සරල ඉංග්‍රීසි තියෙන්නේ. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ when you are writing අපි හැම දෙයක්ම ඒරියාකම cover up කරලා අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. capital simple එකේ ඉඳලා. So that is the thing. හරි. මම පොඩ්ඩක් නවත්තන්නම් කමෙන්ට්ස් දෙන එක නැත්නම් මට ඩිස්ටර්බ් වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ඩිස්ටර්බ් වෙනවා. as you all know මම ඕපන් කරන chat එක අනිවාර්යෙන් විනාඩි 20කට ඒකට තරයක්. right නැත්නම් මේක දිගට කරගෙන යද්දී it is very disturbing for me especially and for you as well. Right. So the usage the vocabulary එක මේ moderately. So you know it has the thing, right? It has a meaning. So the usage of the tense, right? මේ බලන්න මේ tense එක use කරන විදිය. present perfect එක. එතකොට ඔකට නමකුත් තියෙනවනේ. So ඇයි මේක use කරලා තියෙන්නේ? She has gained මේ වෙද්දි මේක වෙලා තියෙනවා. Right? මේ medical history unremarkable. Right? ඒ කියන්නේ ගොඩාක් මේ unremarkable කියන එකෙන් ගොඩාක් ලොකු ස්ටෝරියක් කියවන්න වෙන්න පුළුවන්. For example, එයාගේ medical history බලද්දි කරුණු ගොඩාක් කියවන්න වෙන්න පුළුවන්. මේ දේවල් නැහැ කියන එක. ඔය ඔක්කොම ටික දැම්ම එක වචනෙට unremarkable එච්චරයි. That is it. එතකොට අපිට එකින් එක කියවන්නට වෙන්නේ නැහැ. මේක මෙහෙමයි, මේක මෙහෙමයි, මේක මෙහෙමයි කියලා. So something like that. It's a good way for you to write it, concisely and summarized version. Right. Okay. So you can see the following letter is based on a genuine OET prompt. It is indicative only that can be read as feedback. Okay. Case note. You are a nurse at health center, which is Mishpriya Sharma, a 60 visit. Maybe shoot just to have a very quick glance, very quick glance, right? Right. So for the example like අපි ගත්තොත් එimhe මෙන්න මේ කොටසට අදාළව, right? So these things, okay? මෙන්න මේ දේවල් ටික use කරලා බලමු. So this is what we are going to do, right? Don't write, okay? I'm just going to discuss very quickly and go through to the next part. Dr. Smith ඔයාලියන්නට ඕනේ, right? මොකද්ද? Referral, right? එතකොට referral කියන එක අනිවාර්යෙන් indicate වෙනවා වගේ letter එකේ. So you don't have to worry about that. So let's see. See, this is the example, right? This is the example. I'm writing to refer Miss Priya Sharma, age 60. දැන් අර කලින් කිව්ව විදිහට වෙනස් නේ. දැන් අද dash දාලා ලියන්න ඕනේ. එහෙම එකක් නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ, right? Patient with type 2 diabetes for specialist management of her sugar level. දැන් අද. So very clear cut answer you can see. අර වගේමයි what name, the diagnosis and age. Very importantly, those things would be more than enough in a first paragraph. So let's look at the kind of a discharge part, right? මොකද මේ තුනම අපිට තුනෙන් එකක්නේ ලියන්නට එන්නේ නේද? I'm writing to discharge Jekin, a 90-year-old woman. මේ සමහර කටේ woman කියලා ලියද්දි මෙහෙම ලියනවා, which is wrong, right? Woman, right? So this is wrong. So this is women.
This is about plural. So I have seen many of the candidates, they write like this, right? Right. So see, so somebody had asked that whether that you can write like this, right? Manada me dash dala. एक प्रश्न है, एक प्रश्न है. There's no problem with that one. Hari? So right. Anyway, I'm writing a discharge Zekin, a 90-year-old woman presented to emergency department after fall at home. Me බලන්න. අර දේවල් ටික මනේ මේ තියෙන්නේ. අර දේවල් ටිකමයිනේ. Only thing is that okay, it is mentioned the discharge, right? And what is happening? So that is what I'm telling. Do not go further into more introductory information in the very first paragraph. So transfer. So you can see back again like the previous one. See the starting of the first paragraph of transfer. Thank you for accepting Mr. Steve into your care for the regular monitoring of his diabetes and encouragement to comply with his medication and diet regimes. Mr. Steve is moving to Centerville to live with his daughter. Right. So age that doesn't matter. Age anyway indicate re-part so which is part and partial. So we can indicate so here no issue even though it is not pension, it's not a big deal. Right. So that is just wanted to show you about three types of introductory paragraph of both these things. Right. So now a small activity for you. I think there are some new candidates as well. Take this small information and write me the very first paragraph. You may add any extra information. You may add any extra information. Right? Write just first paragraph only. Yeah? Write me just first paragraph for Dr. Henry Stephen. You don't have to write, address bar, the re part. No, you don't have to write anything. You just write the topic part only. Just you don't have to write. Don't have to write. Okay, topic given. Just the first paragraph. Just the first paragraph. I'll be selecting some random answers and give you some insight about that. Take only 2 minutes. Huh? Take just 2 minutes. Take just 2 minutes. Okay, take just 2 minutes. Right. So you can add something if you need. Okay, you may add anything, but that should be your own. But do not change the given information. This must be, and let's see. This should be referral. Based on the information which we discussed, you can write same like answer. Take just 2-3 minutes. And also, if you think some, if there are some irrelevant, information, forget them. Me write up what is irrelevant මොනවා හරි තියෙනවා කියලා ඒක දාන්න එපා first paragraph එකට. That you have to decide, okay? Right, let's take the chance very quickly. I'm waiting. Question එකක් තිබුණා. Question එකට මම answer එක දෙන්නම්. Question එක තමයි sentence connector that can be used in letter writing. Sentence connectors keep on විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. Purpose එක අනුව වෙනස් වෙනවා. For an example, අපි දෙන්නේ අමතර information එකක් නම් අපි use කරන්න පුළුවන් further වගේ එකක්. හරිද? අපි use කරන්නේ කිව්ව දෙයට වඩා වෙනස් දෙයක් නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් in contrast, comparatively, right? In the other hand ඔය වගේ ඒවා. එතකොට ඒ ඇතුලේ ඔය වගේ ගොඩක් තියෙනවා. හරි? මේ වැඩේට. cause and effect එකක් නම් අපිට use කරන්න පුළුවන් consequently නැත්නම් as a result. හරි? ඉතින් මේ වගේ purpose එක අනුව use කරන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් තියෙනවා. and ඊට පස්සෙත් අපි දැනගන්නට ඕනේ සමහරක් ඒවා තියෙනවා they are formal, some are informal. So
බලමු මොනවද යූස් කරන්න ඕනේ ෆෝමල් එකකදී මම ලිස්ට් එක එවනවා ඔයාලට but ඊට පස්සේ මම අනිවාර්යයෙන් කියනවා මේක යූස් කරන්න එපා මේක යූස් කරන්න එපා කියලා කියනවා because why we got the connectors it's a huge list but from that list there can be some situations that for certain situations that you will have to skip or better not to use some certain things ඒ වගේ situations තියෙනවා ඉතින් ප්‍රමාණය ගත්තොත් ඒ මොනවද කියන එක ගොඩක් තියෙනවා උදාහරණයක් විදිහට 20ක් 30ක් දැනගන්න හිටියොත් හොඳටම ඇති වෙයි මම හිතන්නේ මේ වැඩේ සාර්ථක කරගන්නට ඕවර් යූස් කරන්නත් එපා කිසිම දෙයක් හොඳේ ඒ කියන්නේ සමහර අය මම දැක්කලා තියෙනවා ඕවර් යූස් කරනවා without any purpose යූස් කරනවා connectors යූස් කරනවා තේරුමක් නැහැ ඒක යූස් කරපු එකෙන් වෙලා තියෙන තිබ්බ එකේ මින් එකක් නැති වෙලා තියෙන්නේ එහෙම සිටුේෂන්ස් වලට යන්න එපා හරි lucky first writer I'm writing to refer Mr. Dave age 30 අන්න ඔතන වැරදි ඔතනින් එහාට වැරදි දැක්කද මම අර කිව්ව examples Mr. Dave ඔයාලා ලියනවනේ age 30 කියලා ඔයාට age 30 කියලා ලියලා who was එකක් දාන්න බෑ හරිද right so that is the problem right some of you are not writing grammatically I'm writing to refer Mr. Dave 30 years old person who was admitted to the hospital due to a long term remain back pain ඔන්න හදනවනේ ඔයා හරි මිස් හර්ෂණී ඔන්න හදනවනම් හැදෙන්න ඕන විදිය හරි ඔය ලියලා තියෙන විදිය වැරදි දැක්කද so as long as we try out then only we can see okay මෙන්න මෙතන අවුලක් තියෙනවනේ කියන එකනේ next one referring Mr. Dave Smith 57-year-old patient who was admitted to the hospital due to long term back pain that's fine කමා එක අවශ්‍ය නැහැ so be very careful ඒ තමයි කමා එක අවශ්‍ය තැනට දාන එක සහ අනවශ්‍ය තැන්වලට නොදාන එක දෙක දෙකක් so මෙතනවා කමා එක ඕන වෙන්නේ නැහැ සමහර තැන්වල කමා එක use වෙනවා ඔව් but here no use කරන්න එපා use කරොත් වැරදි මොකද අපි කමා punctuation marks වලම check කරනවානේ උඩ එතන අවුලක් වෙන්න පුළුවන් අපේ write up එකට නේද හරි next one I'm writing to refer Mr. Dave Smith a 15-year-old I done who was එක දැක්කද උපේක්ෂා I'm writing to refer Mr. Dave Smith a 57-year-old කියලා ඔයා දානවා මොකද්ද who එක වැරදි මම අර කිව්වේ දාන්න එපා who එක කියලා use නොකරම හිටියත් කමන්නේ අතර who එක ඔයා උතන old කියලා දැම්මනම් 57-year-old කියලා කියන්නේ adjective එකක් adjective එක තනියෙන් ඉන්න පුළුවන්ද beautiful I'm writing about the person or the lady beautiful who was admitted to the hospital ඒ වගේ කන්නේ ලියන්නේ එහෙම වෙන්න බෑ නේද අනිවාර්යයෙන්ම noun එකක් තියන්නම ඕනේ noun එකක් තියෙන්න ඕනේ right so that is what I told you හරි old patient බලන්න කලින් example use කරලා තිබ්බ විදිය නෙවෙයි ඔයාලා use කරන්නේ වෙනස් විදියක් who was suffering from prolonged pain he requires your further advice and management Miss Upeksha rest is okay අර whoත් එක දාලා තිබුණ සම්පූර්ණ වාක්‍යයෙන් වැරදි හේතුව who එක use කරලා තියෙනවා වැරදි නිසා next one මම කීපය select කරගන්න හොඳේ මම ගොඩක් ගන්නේ නැහැ මේක මට පොඩ්ඩක් අර touch කරන්න ඕනේ නිසා සහ මේ අපේ අතින් වෙන වැරදි මොනවද කියන එකත් පොඩ්ඩක් live discuss කරන්න ඕනේ නිසා I'm writing to Mr. Smith 50-year-old patient unhari දැක්කද who was admitted to the hospital due to chronic back pain that's fine නේද 50-year-old patient unhari ඔය patient කැලේ නැති වෙලා who දාපු ගම ඔයාගේ total වාක්‍යෙම ඉවරයි සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවරයි grammatically වැරදි හරිද අන්න ඒකයි ප්‍රශ්නය right I'm writing to Mr. Dave Smith a 57-year-old patient who has been suffered අන්න දැම්ම who has been suffered කියලා අර මම කිව්වේ වැරදි කියලා grammar ඒවනම් serious case let me go through to the board okay let me go through to the board මෙන්න මේක මෙන්න මෙහෙම එකක් ලියලා තිබුණා that's my give me 1 second to get my duster so I have missed out 1 second please හරි මෙන්න මේක බලන්නකො චුට්ටක් හැමෝම
ඇයි මේක වරදින්නේ? අපි ඩිස්කස් කරමුද? I'm going to unmute you all. හරිද? එතකොට ඔන්න මයික් එක මියුට් එක කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න කතා කරන්න හොඳේ. නැත්නම් ශබ්ද බද්දේ හැමෝටම ඇහෙනවා. ශබ්ද આવුත් එහෙම. හරි. ඇයි මේක වැරදි? So you can talk with me. Come on. Go ahead. Had been suffering. Had been suffering. Hari. So one says it should be suffering. Hari. Any other comments about that one? Any other comment? Any other comment that you like to tell? ඒදි සිද්ධ වෙලා ඉවර දෙයක්. නෑ. සිද්ධ වෙලා ඉවර දෙයක්ද නැද්ද කියන එක නෙවෙයි. වැරද්ද. Past ඉඳලා සිද්ධ වෙනවා දැන් වෙනකම්. නෑ නෑ ඒත් නෑ. ඒකත් නෙවෙයි ප්‍රශ්නේ. Passive. පැසිව් මේ වාක්‍යය. මේ වාක්‍යය පැසිව්. ගොඩක් අයට ඔය අවුල තියෙනවා. ගොඩක් අයට ඔය අවුල තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට ඔය ඉෂුව එක තියෙනවා ඇක්ටිව් සහ පැසිව් මේ වැඩි පටල ගන්නවා. මේක ටෙන්ස් එකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ මට. මට මේ ටෙන්ස් එක මොකක් වුණත් එකයි මෙතන හෙඩ් එක තිබ්බත් එකයි හැස් තිබ්බත් එකයි whatever. ඊස් තිබ්බත් තමයි මොකක් තිබ්බත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ ගොඩක් කට්ටියට ඉන්න ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම ඉෂුව එකක් තියෙනවා කියන්නේ මට හිතෙන විදිහට එයාට ඇක්ටිව් පැසිව් දෙකේම ප්‍රශ්න තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා. හරි. මේක චුට්ටක් මම මේ කියන්න මේ වෙන වැඩේ. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්නකෝ. ඔයා පැසිව් යූස් කරොත් එහෙම දැනුවත්ව නොදැනුවත්ව හෙඩ් එක දාලා බීන් දාලා මෙයා පාස් පාටිසිපල් වලට ගියපු ගමන් ඔයා කැවුදුන නැත්නම් ඔයා ලියලා තියෙන පැසිව් වාක්‍යයක්. හොඳේ? ඔයා කැවුදුන නැත්නම් පැසිව් වොයිස් වලට ගිහලා වාක්‍ය කියලා. වාක්‍යේ පැසිව් වොයිස් වලට ගියපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? ඇක්ෂන් එක එන්නේ මෙහෙට. He had been suffered. එහෙම වුණාම වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? මේකෙන් කියවෙන්නේ එයා ලෙඩකින් විඳවනවා කියන එකට වඩා වෙන කෙනෙක්ගේ බලපෑමක් මත මෙයා විඳවනවා කියන එකයි වෙන්නේ. තේරෙනවද මම කියප එක? So it gives a mean a very different meaning. Almost මේම context එකේදී මේක වැරදි සම්පූර්ණයෙන්ම. මේ වාක්‍යයේ තේරුම වැරදි තේරුමක් එන්නේ හැම වෙලාවම he තමයි action එකට ලක් වෙන්නේ. හැබැයි ඔයාලට මේක ලියන්න ඕන නම් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන් active voice වලින් he had been suffering. Suffering, right? He had been suffering. Now I'm going to ask you another question, okay? I'm going to ask you another question, okay? Just to check your knowledge, right? So, what if I use like this? What if I use like this? He has been suffering. Now, who can tell me the difference in between these two sentences? If I tell you, so the first sentence is actually past perfect continuous. The second one is present perfect continuous. So as you see, what would be the difference in between these two sentences? ඔයාලා දැනන්නේ මොකද්ද? මම කියනවා මොකද්ද වැඩේ කියලා. ඊට පස්සේ. What do you feel? Now just imagine that you wrote like this. පළවෙනි වාක්‍යයේ ලෙඩාව පළවෙනි වාක්‍යයේ had been suffering කිව්වම දැන් එක වෙලා ඉවරයි sir. Yep. Now he has been suffering කිව්වම තාම එයා suffering. Still it happens. Very good. That's the best. That's the best. What do you call answer? That's the thing. කාලාන්තරයක් තිස්සේ එයා සෆර් කර කර ඉඳලා තියෙනවා. මෙන්න මෙයාට අදාළව මම මෙයා මෙතෙන්ට ගත්තොත් මේ කාලාන්තර 2000 අපි තුමුකෝ 10ක් 2017 වැඩි ඉවරයි as you said. Past perfect continuous. Because with this one, we can මෙයාට අනුව second එක has been use කරොත් එහෙම වෙන්නේ basically ඒකෙන් වා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතාවක් 2010 ඉඳලා මේ වෙනකල් එයා සෆර් කරනවා. මේකේදී මේ ඩියුරේෂන් එක වෙලා ඉවරයි. සෆර් කරලා ඉවරයි. එක්ක මනුස්සය ජීවත් වෙනවා නැත්නම් එක්ක මනුස්සය සෆර් කරලා මැරිලා. One. Either side. Now when it comes this one, තාම සෆර් කරනවා. හරිද? That is what I want to tell you. Ladies and gentlemen, when you are selecting the tense, it has a meaning. Okay? It has a meaning. අපිට මෙයා use කරොත් ඒකට එයාට specific meaning එකක් තියෙනවා. Now here it is present perfect continuous. Something has happened in duration. So this is the present perfect continuous. This is past perfect continuous. This is present perfect continuous. The second one, තාම වෙනවා. It has been raining කිව්වොත් එම් තාම වයින්නවා.
පැය දෙක තුනක් තිස්සේ. දැන් දවස් දෙක තුනක් තිස්සේ. It had been raining. දවස් දෙක තුනක් තිස්සේ වැහලා දැන් නැවතිලා. Are we clear with that term? So that is what. When you're using the particular tense, අපි හරියටම තත්කෙට මේක දැනගෙන use කරන්නට ඕනේ. එහෙම නැතිනොත් වෙන්නේ අපි අදින් අපි වැරදි idea එකකට යනවා. අපිට පෙනුමට තියෙන වාක්‍ය හරි වගේ but it is wrong. So anyway, ඒ වෙන දෙයක් මම මේ කිව්වේ හොඳේ. active voice එකේම use කරපු තැන් දෙකක different usages. මේ වගේ එකක් use කරොත් එහෙම ඒක ඇවිල්ලා කෙලින්ම meaning wiseම වැරදි. ආයේ මේකේ ගන්න දෙයක් නැහැ. This is totally wrong structure pattern that if you used, right? Totally wrong. Be very careful about the tenses and not only about using the particular tense, but also using the particular voice, whether it is active or passive. I'm writing to refer Mr. Dave Smith, a 57-year-old person who was admitted to the hospital due to a long remaining back pain. Yes, that's fine. That is from Mr. Leon again. I'm writing to refer Mr. Dave Smith, a 57-year-old. 57-year-old කියලා ලියලා a patient දාන්න බෑ හොඳේ. a patient දාන්න බෑ වැරදියා. Rest is okay. ඉතුරු කොටස හරි. හරි. Miss Yashodhara. I'm writing to refer Mr. Dave Smith, 57-year-old driver, was admitted to the hospital due to long-term back pain for your specialist management. He has been working as a driver for 30 years. Fine. Okay, fine. Good. Good attempt. I observed about less than 10 randomly and shared some insight with you. And Ms. Tanuja, I'm writing to refer Mr. Dave Smith, a 57-year-old who was diagnosed with long-term back pain. Wrong sentence. Sentence එක වරදින්නේ. ඔයා who එක දාලා තිනවා වැරදි විදියට ඒ අනුව ඔයාගේ සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම වැරදි. වරදින්නේ එකම එක වචනයක් නිසා. හරි? I'm writing to refer Mr. Dave Smith, right? A 57-year-old person at a patient who was diagnosed with long-term back pain. Patient නැත්නම් person කියන වචනේ අඩුව නිසායි ඔයාගේ සම්පූර්ණ වාක්‍යෙම වරදින්නේ. මම මේ කියන්නේ අනිත් කොටස මොකද දන්නවද? So think when you are writing a single sentence, if you are making a lot of mistakes, now in the rest, second, third, fourth paragraphs, you have to be very specific and very clear about your grammar and the write-up. If not, you will make a lot of issues. You will make a lot of grammar errors as well. Together, meaning problems. Okay, this is the last answer I'm going to read. I'm writing this to refer Mr. Dave Smith, 57-year-old patient for further assessment who was admitted to the admitted due to the long-term back pain. වැරදි. Miss Pushpani, wrong sentence. වරදින හේතුව who එක දාලා තියෙන තැන වැරදි. හරි? ඔයා උතන නෙවෙයි ඔය කැල දාන්න ඕනේ. Who was admitted due to long-term back pain කියන ඔය කොටස ඔයා දාන්න ඕනේ උතන නෙවෙයි. හරිද? Since this is not the lesson, I'm not going to talk about that part. Right? ඒක නෙවෙයි නිසා මම ඒක ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද relative conjunction part එකේදී මම අර කිව්වේ ඔයගොල්ලන්ට නේද? ටිකකට කලින් කිව්වේ. who use කරන්නේ හරි පරිස්සමෙන් කියලා. මම කිව්වේ. ඔයාලා ගොඩක් අය කිව්වේ වැරද්ද තිබුණා. As I saw. Right. Right. So right.
So let's go ahead. Right. So once in a while, I'll be touching your answers and come back to you with comments. Right. Thank you. Right. So these are the things that you need to identify, right? So basically, introductory sentence, the main issue, secondary issues, and any other information. Right. Answers Mampalana, right? So once in a while, I'll be touching those things, right? Right. So let me go through to one of the most important area I wanted to share with you, right? That was, shall we select 5 of your answers, and I'm going to show you now. මම එවල නැහැ එකක්වත් මේ විදිහ වලට මම හිතාගෙන හිටියේ හරි මම ඔයාලත් එක්ක ඩිස්කස් කරලා මෙන්න මේ පහ එව්ව පෙන්නනවා පෙන්නුවට පස්සේ ඔයාලත් එක්ක එවන්නම් කියලා. හරි අපි බලමුද? Do you like to see some of your errors that you had been making? Shall we take 5 or 6 letters of yours, your letters, and identify some issues that you had made? And I want your answers as well. Okay, I want your answers. I want your contribution for this one. All of you, be actively engaged with this activity so that we can have very fruitful, kind of session. So I want to tell you the selections are actually randomly taken, right? Randomly taken, right? Right. Let me open up some of your answers for the discussion. Now, I told you here, මම බලාපොරොත්තු වෙනවා in detail ඔයාලත් එක්ක මේ ගැන සාකච්ඡා කරන සමහරක් මේ තියෙන ප්‍රශ්නවලදී මම ටිකක් in detail සාකච්ඡා කරන්න ඒ ප්‍රශ්නයට අදාළව. හරි? Right. This is my first selection. Okay? This is my first selection. Now, you also be very carefully looking into this matter. All right, look into this matter, right? Now, then I tell you my idea about the letter. But who දාන්න තුල යන්න පුළුවන් ඇත්තටම, right? who දාන්න තුල යන්න පුළුවන්. who කියන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. මම ඒක කිව්වේ. නොදයින තරමට හොඳයි. දැන් මේ වාක්‍ය බලන්නකෝ. හැමෝටම පේනව නේද මේක? Can you see this answer? මේ ඔයගොල්ලෝ ලියපු answer එකක්. හැමෝටම පේනවද? Can you see? පේනව නේද? දැන් මේ තියෙන මේකේ who එකක් නැහැනේ. So it's a good answer. I mean, better first paragraph, right? Yep. I mean, make a startup එකක්. දැන් මේකේ who එකක් නැහැ. හරි? Right? මේ බලන්න. It's a good startup. I mean, the first paragraph. Right, but few issues also there, right? I wanted to mention benefit spellings වැරදි, right? මම කිසිම තරමක spellings වැරදි වගේ spellings කියන්න යන්නේ නැහැ. හරි? හේතුවක් ඇතුව කියලා කියන්නේ මම කිව්වොත් එහෙම writer ගේ spellings හැදෙන්නේ නැහැ. Right? Then I always මම ගොඩක් වෙලා තව දෙයක්. මේකත් මම කියන්නම්. So basically මම ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ system එක use කරනවා. මම circle කරන්නේ spelling mistake එකක්, right? Something like that. මම underline කරන්නේ grammar mistake එකක්. හරිද? At the same time සමහර තැන්වලදී ඔයාලට පෙයි මම green line එකක් ගහලා තියෙනවා. ඉස්සරහට එන තැන්වලදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. green line එකකින් කියවෙන්නේ, right? One second. So මෙන්න මෙහෙම green line එකකින් තිබුණොත් මේකෙන් කියවෙන්නේ no. That's it. Okay, yeah. Now, like if it is a green line, එකෙන් කියවෙන්නේ බොහෝ දුරට grammar issue එකක් නෙවෙයි, meaning wise issue එකක්. ඒක එතන meaning එක පොඩ්ඩක් අවුල්. නැත්නම් use කරලා තියෙන වචන impolite.
ස්ටෑන්ඩඩ් නැහැ. ඔන්න ඔය හේතු ටික තමයි ඔකෙන් කියන්නේ. සර්කල් එකක්, අන්ඩර්ලයින් එකක්, එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙයි මොකද්ද? green line එකක්. right? So those are the meanings. Okay? එතකොට ඔන්න මතක තියාගන්න මෙන්න මේ හේතුව නිසා තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. Right. So what else I can tell you about this letter? Wait. Right? So then you can get an idea as well. Right. මෙන්න මේ letter එකේ අඩුපාඩුවක් විදිහට මම දකින්නේ. So මේකේ details ප්‍රමාණය බැලු බැලමට මට මදි. හරි. මේකේ details ප්‍රමාණය මදි. තව පැරාග්‍රාෆ් එකක් එනත ලයින්ස් දෙක තුනක අඩුවක් මට දැනෙනවා මේක. පැහැදිලිව මෙතන 200 words වලට ගිහිල්ලත් නැහැ. මේකේ අඩුවක් තියෙන පැහැදිලි. මේකේ content එක මදි. සහ මම last time also I told you අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඒක A4 sheet එකේ එහෙම නැත්නම් sample mark අර marking දීලා තියෙන transcript එකේ එහෙම නැත්නම් CR කොලේකවත් ලියන්න. ලියන්න එපා චූටි exercise පොත්වල. ඒක ඔයාලට support වෙන්නෙම නැහැ. මොකද ඒකෙන් ඔයාලට alignment එක ඒකේ තියෙන spaces හදාගන්න වෙන්නේ නැහැ. right? චූටි exercise කොලවල ලියන්න ගියොත් එහෙම. right? So make sure you write on a A4 sheet or CR page or any sort of transcript අරත්නෝ ඒවලක් තියෙන එක. සහ අනිවාර්යෙන් පෑනෙන්ම ලියන්න. පෑනෙන්ම ලියන්න පැන්සල් ලියන්න පුළුවන්. but මට ඒවල එක නම් අනිවාර්යෙන් පෑනෙන් ලියන්න මොකද ඔයාලගේ image එක නැත්තම් clear නැහැ. corrections වලට. හරි. So ඒ issue එක තිබුණා. හැබැයි ඒක grammar මට්ටමින් ගත්තොත් එහෙම ලොකු issue එකක් නැති letter එකක්. හරි. ලොකු ප්‍රශ්නයක් තිබුණ නැහැ. grammar part එකේ එහෙම මට කියන්න තරම්. right? but ඒකට C level එකක් දීලා නැහැ because of that. හරි. දැන් මෙන්න මේ answer එකට අපි යමු. So this is also from your own writer. So let's look at that one. Right. Let's see. Take 2-3 minutes. So I'll be scrolling down. Look at these things, okay? Then I'm going to ask you some questions. Now, here, චුට්ටක් බලන්න මේක පොදුවේ හැමෝටම බලපාන ගොඩාක් ගෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒකයි මම මේක මේ in detail මම කිව්වේ කතා කරන්න ඕන කියලා මට. හරි? නැත්තම් අපි නිකන් බොරුවට theory ටිකක් කතා කර ඉන්නවා. answers without just it's like abstract, very abstract. Luckily මේ වාගේ answer එක මේ තේරෙන සතුරු වෙන්න not because I'm pinpointing the issues or the wrong things. No, because these are very common for many of you. මම කරනවා මේක එව්වෙත් නැහැ. මේක මට අර කුතුහලයේ question එක නැත්නම් curiosity එක තියාගෙන මම යන්න ඕන නිසා මම මේක එවනවා session එකෙන් පස්සේ ඔයාලට මගේ voice comment එකත් එක්ක. right මෙන්න බලන්නකෝ. I'm writing to refer Miss Anna Dijana who is being to discharge. right මොකක්ද වැරද්ද? මොකක්ද වැරද්ද? නෑ to be ඕනෙත් නැහැ. to be අවශ්‍යත් නැහැ. ඔයාලට ලියන්න තියෙන කෙලිම discharged. discharged. හරි discharged. හරි අපි එතනින් එහාට යමුකෝ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝම contribute කරන්න. So then try your best to identify the issue, issue as well. ඒකට අපිට ගොඩාක් දේවල් errors හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මෙන්න මේක බලන්න. දැන් මේ ගොඩාක් කට්ටිය ලියන විදිහ මේක. So I have observed that not only one or two. Many they write like this, no?
දැන් මේක අපි දැන් ගොඩාක් කට්ටිය හිතාන ඉන්න දේ ඉංග්‍රීසි වලින් කියවෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. Maybe that the person they don't know what is the correct grammar structure. හරි? මේ මෙතන hospital after performed external fixation. එයා කියන්නේ මේක කරාට පස්සේ කොහොමද මේක ලියන්නේ? කොහොමද එහෙම එකක් ලියවෙන්නේ? බලමු ඔයාලගේ answers ටික. මේ දේ කරාට පස්සේ කොහොමද ඒක ලියවෙන්නේ? හරි. මෙන්න බලන්න. Let's go to the board. Let's go to the whiteboard. අපි චුට්ටක් බලමු. ඔතන theories දෙකක් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි දෙයක් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ දේ කියන්නේ. හොඳයි? Right. So let's see. So for an example, right? So මෙන්න මේක. එකක් ඔයාලා ලියන්න පුළුවන්. ඔව්. After දැන් මෙතන දිගට තියෙනවා. හොඳයි? After performing the noun එකක් තියෙනවා. හොඳයි? Right? Noun එකක්. After performing the අවිදම surgery කියලා. After performing the surgery. There's another way that you can put that, right? That is once the test performed. මේ විෂන් එකත් හොඳයි. හොඳයි. So මෙතන තියෙන පුළුවන් close එකක්. Right? මේ කොටස right? මෙන්න මේකේ තේරුම තමයි මේ අදාළ දේ කළාට නැත්නම් කරාට පසුව කියන එක. Right? මතක තියාගන්න නිකන් ලියන්න බෑ perform කියලා. කිරීමෙන් පසුව කියන එක. කිරීමෙන් පසුව. මේ ගොඩාක් කටි මම දැකලා තියෙනවා මේ structure patterns වරදවා use කරනවා. So එතකොට වෙන්නේ තනිකර grammar එකක්. මම හිතන දේ නෙවෙයි මේකෙන් කියවෙන්නේ. After performing the surgery නැත්නම් test නැත්නම් once the test or the once surgery performed. So there are two versions. You can use either. Right? මම මේ කිව්වේ මෙන්න මේ වැඩේට. දැන් මේ වැඩේ මම හිතුවා වඩා හොඳ අපේ අතින් සිද්ධ වෙන වැරදි වලට අපි example ටිකත් එක්ක අරගෙන යන එක. එතකොට ඒකෙන් ගොඩක් දේවල් හදා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව නිකම්ම අපි අර මේ theory part කතා කරගෙන යන එකට වඩා. හරි. Anyway. So then another very common mistake I have underlined here. What do you think about this one? See? What do you think about this one? What do you think about this one? මොකද හිතන්නේ? ගොඩක් කට්ටිය මන් දන්නවා මේක අඳුර ගන්න පුළුවන් මේකේ වැරද්ද මොකද්ද කියන එක. මොකද හිතන්නේ? Why this problem is what is the problem? What is the issue here? හරි. issue එක තමයි unable කියලා කියන්නේ adjective එකක්. unable කියලා කියන්නේ adjective එකක්. හරිද? දැන් මට මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්ද? I unable to lift weight. මට මෙහෙම ලියන්න බෑ. නැත්නම් මට මෙහෙම දාමුත් එන්න she unable to lift weight. මෙහෙම ලියන්න බෑ. So these are very common issues that I have been observing for last couple of years in OET answers. The missing part is be verb එකක් නැහැ. නැත්නම් අපි අනිත් අතට ගොතේ verb එකක් නැහැ. මොකද verb එක? මෙතන am, මෙතන she නම් is. හැබැයි ඒකත් මතක තියාගන්න. ඔයා මේ කියන්නේ යන එක වැඩේ past එකේ නම් එහෙනම් ඔයා was එක දාන්න. හරිද? අදාළ tense එක ගැන කල්පනා කරලා ලියන්න. මොකද unable කියලා කියන්නේ, able කියලා කියන්නේ adjectives. Not a verb. කවදාවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉන්න බෑ. verb එකක් නැතුව වාක්‍යයක් හදන්න බෑ. පුළුවන් නම් මට හදලා පෙන්නන්න. verb එකක් නැති වාක්‍යයක් පුළුවන් නම් හදලා පෙන්නන්න. Again, verb එකක් නැති වාක්‍යයක්. මේ verb එක action verb වෙන්න පුළුවන්. Or it could be what you call be verb also. හරි? අනිවාර්යෙන් ඉන්න වෙනවනේ. Right. Okay. So මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ right මෙන්න මේක බලන්න. So මේ ලියලා තියෙන්නේ මේ අර මම අර කලින් කිව්වා වගේ case not form එකකින්. නැත්නම් not form එකකින්. හරි? not form එකකින්. not form කියලා කියන්නේ short version එකකින්. So you know that is not accepted in your write up. You cannot write like that, which is out of the structure.
So, right, you have to write the full word. Right. You want to behave? Me simple use karanna. Short version dala. Got it? Right? So it's another problem that I identify in this particular letter. Next one. Another one. Right? So at least I hope that in coming up letters, you will minimize these errors. මේ කතා කරලා ඉස්සරහට යද්දි මම හිතනවා මේ errors පුළුවන් තරම් minimize වෙයි කියලා. මෙන්න බලන්න. And there is no signs of infection. මොකද්ද ප්‍රශ්නේ? ඒක වචන බහුවචන ප්‍රශ්නේ. නේද? ඒක වචන බහුවචන නේද? there is වෙන්න බෑනේ. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ? there are. ඉතින් බලන්න අපි දන්නවා මේවා. අපි දන්නේ නැද්ද? we know that. හැබැයි අපි අතික් මේ වගේ වැරදි වෙනවා exam එකේදී ඒ කියන්නේ. හරි then next one. The pain has managed. What do you think? Please, all of you, give me a suggestion. Give me a suggestion for this one. Give me a suggestion. Yes, good. I got two answers. Both these answers are correct. All right, let's take this example to the board. The pain has managed. Right, let's see the problem. Then මම මේකත් ගොඩාක් වෙලාවට observe කරලා තියෙන issue එකක්. The pain has managed. තරකේ මොකද්ද මෙතන? තරකේ තමයි her pain කියන එක කෙනා. මෙයාට භාෂාව. එතකොට මෙයාට dual විදියට ඇත්තටම ඉන්න පුළුවන්ද? මෙයාට තනියෙන් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්ද? ඔකයි question එක ඔයා ගිහලා අහන්න ඕනේ. pain එකට තනියෙන් manage වෙන්න පුළුවන්ද? එහෙම manage වෙන්න පුළුවන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක නිකන් හරියට I have closed the door වගේ. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම ඉන්න පුළුවන්ද? pain එක තනියෙන් manage කරගන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. බෑ. හරිද? එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයාට බෑ මේක active voice වලින් තියන්න. active voice වලින් තිබ්බොත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේක ගන්න වෙනවා passive voice එකට. කොහොමද passive voice එකට ගන්නෙ? ඔයාට ගන්න වෙනවා her pain has been managed. කොහොමද? with painkillers. Something like that. Got it? Got it? මොකද හිතන්නේ? What do you think? නෑ අර මම අර වෙනේවා තියෙන පුළුවන් මම ඒ වගේ මේක ගැන මම මේ කතා කරන්නේ හොඳේ. was given the ඒක නෙවෙයි මේ වාක්‍යෙම අපිට හදාන්න පුළුවන්. correct කරලා. හරිද? See? Can you identify? Do you have any problem with this active passive? තියෙනව නැත්නම් ගොඩක් කටියට තියෙනවා. ගොඩක් අයට මේ active සහ passive තෝරා ගැනීම සහ මේ active passive usages ගැන සමහරක් අයට there is no proper idea. Or you don't know actually how to make the sentence කියලා දන්නේ නැහැ ගොඩක් කටිය. දන්නවනම් මේක මෙහෙම වෙන්න බෑ නේද? එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම මතක තියාගන්න make sure that you study these things very carefully and make sure that you use them properly without any problem. මෙන්න මේක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොන හරි කාට හරි මේ කියපු දේ පැහැදිලි වුණාද? මේක passive voice වලින්ම තියන්න වෙනවා. මේක active වලින් තියන්න බෑ. Right? නැත්තම් දානකො she was managed with painkillers. tense එක වෙනයි. හැබැයි passive voice ම තමයි. Right. හරි. දැන් මේ අපි මේ කරන වැඩේ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? Is it value or not? I mean this I'm just discussing this one. I mean discussing some authentic answers. What do you think? Will it be beneficial for you or not? Rather than just talking the theoretical part and blah blah blah. What do you think? Give me suggestions. මේක නෑ වැඩක් නෑ කියලා අපි කෙලින්ම යනවා theory part එකට. ඉතින් ඊළඟ දවසේ මේව නෑ. Right? Because මට හැම වෙලාවම ඕනේ ඕගොල්ලෝගේ පැත්තෙන් දෙන්න පුළුවන් උපරිමය benefit එක දෙන්න. By developing our session. What do you think? කියන්න එතකොට මේ වැඩේ යන්නේ හොඳයිද මෙහෙම දෙයක් අපි කරන එක හොඳයිද නැත්නම් මේක වැඩක් නැද්ද කියලා කියන්න. So ඒක තමයි අතහැරලා දාන්න පුළුවන්. මොකද දන්නත් මම මේකේ මේ අපි මම ඔබ්සර්ව් කරපු පහුගිය අවුරුදු කීපෙම මේ errors හැමෝගෙම මේ errors 80%කගේ දකින errorsමයි. ඒකෙන් කියවෙන්නේ ඕගොල්ලෝ හැමෝගෙම මේ errors තියෙනවා කියන එක නෑ. ඒක නෙවෙයි කියන්නේ. So these errors are very common. මේ unable කියන එක හැමදාම අහු වෙනවා.
ගොඩක් අයගේ. R proximal කියන එක හැමදාම ගොඩක් අය ගව වෙනවා. Right? So that is what I just wanted to minimize the errors. Right? පුළුවන් තරම් errors හදාගමු. අලුත් theoretical part ඉගෙන ගන්න එකත් වටිනවා. මාරම වැදගත්. But at the same time අපි අතින් වෙන errors ටික identify කරගත්තාම නේද? කියන්නේ system එක ඉගෙන ගන්නවා වගේම අපි ලියන system එකේ තියෙන errors ටික අඳුරගත්තාම අපිට සෑහෙන්න හොඳට play කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මට හිතුණා. හරි? Right. So මෙන්න මේක critical issue එකක්. මොකද්ද? Selecting active and passive voice. It's very critical. Observation. ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මතක තියාගන්න මාරම කල්පනාවෙන් ස්ටඩි කරගන්න මෙන්න මේ වගේ areas. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මට කියන්න පුළුවන් හුලඟට දොර වැහුණා. කියන්න පුළුවන් wind මොනවාද close the door ප්‍රශ්න නැහැ. ඒ wind එක control කරන්න කවුරුත් නැහැ. සිංහලත් එක්ක compare කරන්න මේපා. හොඳේ. සිංහල වල තියෙනවා female male tense එක වෙනස් වෙද්දී female male අනුව verb එක වෙනස් වෙනවා. ඒත් එකම තියෙනවා නියුට්‍රල් ඒවා තියෙනවා ජෙන්ඩර් නැති ඒවා තියෙනවා ඒවට verb එක වෙනස් වෙනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ එහෙම එකක් නැහැ ඉංග්‍රීසි වල එහෙම එකක් නැහැ female male අදාළ නැහැ right එතකොට ඒක ඉෂුව එකක් හැබැයි අපිට කියනවා wind close the door කියලා කියන්න පුළුවන් I close the door කියලාත් කියන්න පුළුවන් හැබැයි හැම වෙලාවම මතක තියාගන්න pain එකට තනියෙන් manage කරන්න පුළුවන්ද අන්න එහෙම situations තිබුණොත් එහෙනම් ඔයා දාන්න මොකටද දන්නවද passive voice වලින් මෙයා active voice වල දාන්න දෙන්නත් එපා කොහොමද ඔයා දැම්මේ මේ ඇක්ටිව් වොයිස් වල දැම්මොත් එහෙම මෙහෙම දායි ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්නවද මෙහෙම දාන්නේ මෙහෙම දාන්න එපා මේක යූස් කරන්න දෙපා හොඳේ I managed her මොනවද දාමුකෝ I managed her pain අපි ගමු ලිව්වා කියලා right I managed her pain with painkillers okay එහෙම නැත්තම් ඕගොල්ලෝ ලියයි සමහරක් විට I නැතුව හරි V දාලා so don't ever think of writing like that okay දාන්න මේපා ලියන්න මේපා in the mid positions I did we did right don't say සම්පූර්ණයෙන්ම use කරන්න මේපා grammatically වැරද්දක් නෙවෙයි මේක standard එකට හොඳ නැහැ I did we did කියන එක use කරන්න මේපා මේ structure එක OET එකේදී මම කිව්වා නේද start එකේ I තියෙන පුළුවන් end එකේ I තියෙන පුළුවන් that is okay in mid positions never ever use these sort of things right which is very bad thing to do tone එක සම්පූර්ණයෙන්ම අවුල් යන වැඩක් phone එක full owl වෙනවා very bad impolite tone it gives mama කරා අපි කරා කියන එකේ so don't use it right so ඒක එහෙනම් active voice වලින් දාන්න හිතන්නම එපා හිතන්නම එපා so quality wise this is the best thing tense එක බලලා කරාද කෙරලා තියනවද කෙරේවිද කියලා බලලා present past future ද සහ ඒකේ present එකේ perfect එකද මොකද්ද කියන එක හරියට use කරලා බලන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපි කතා කරමු ඉස්සරහට ටෙන්සස් ටික ග්‍රැමර් වලට අමතරව අවශ්‍ය තැන් වලදී දැන් මේ ටෙන්සස් තමයි මම මේ සමහර තැන් වල මේ ටච් කරන්නේ හොඳේ for your benefit okay දැන් මේ ලෙටර් එක හරි හොඳයි මේ ලෙටර් එකේ මේ ලෙටර් එක හොඳයි කියලා කියන්නේ මේ ලෙටර් එක හොඳයි කියන එක නෙමෙයි මේ ලෙටර් එක නරකයි right මේ ලෙටර් එක හොඳ නැහැ මම මේ කියන්නේ but උත්සාහය කරනවා සහ මේ ගොඩක් learning point තියෙනවා මේකේ learning point කියලා කියන්නේ areas ගොඩක් වැරදි තියෙනවා discuss කරන ගොඩක් තියෙනවා ඒක හරි හොඳයි learning point එකක් විදියට letter එක හොඳ නැති වුණා right ඒතකොට මම මගේ suggestion එක මම දෙන්නේ real එක මම හැම වෙලාවෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ original letter එක C+ එක සහ C එක ගැන හිතලා ඔයාගේ එකට මම comment එක දෙන්නේ එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ first letter එක කියලා හිතලා නෙමෙයි මම comment එක දෙන්නේ හොඳේ no මම serious comment එකක් දෙන්නේ because I'm thinking about the C or C+, right? Not I'm considering whether this is your first letter, second letter, or 10th letter. No. Right. So this is very serious case. මෙහෙම එකක් ලිව්වා කියන්නේ ගොඩක් මම ටිකක් concerned about such writing. Okay. Next one. ඊළඟ එක. Symptoms in wound site. ඊළඟ problem එක. ඇයි semicolon use කරේ? හරි. Right මෙතන ඉන්නවත් ඇති I don't know there's no way no need to use comma the semicolon not semicolon colon I think no colon නේ yeah no need අවශ්‍ය නැහැ colon එක අවශ්‍යම නැහැ කිසිම හේතුවක් නැහැ colon එක use කරන්නට colon එක use කරන්නේ ඒකේ මේ usage එක අපි වෙනම lesson එකකින් කතා කරමු ඉස්සරහට punctuation mark යටතේ හරි if there is any change ඒක වචන බහුවචන
isn't it? Easy ඇවිල්ලා changes එන්න බෑ. මොකද එනවනේ if there is any change, right? If there is any change, to contact a nurse immediately. මොකද මේක ලියන්න ඕනේ. කොහොමද අපි මේක හදන්න ඕනේ? හදමුද අපි? How we are going to make it? I can unmute you. Yeah, go ahead. When only you want to talk, please switch off your mic and switch on your mic, right? Mute and unmute, please. Don't keep it always unmuted. How you can make this sentence if close checking? පුළුවන් හදන්න. මොනවාරි changes තියෙනවා නම් immediately nurse කෙනෙකුට කියන්න. How we are going to correct that part? කොහොමද හදන්නේ? Right. අපි කලිමුත් කතා කරා මේ if එකේ conditions වර්ග තුනක් තියෙනවා. Yes, you can join with me. Say, right? So you can start, right? Right? Come on, go ahead. If there is Yes. any change, If there's any change, okay, if there's any change, please contact a nurse immediately. yes. Contact a nurse. Yeah, immediately. Or either side you can start. What on a method පටන් ගන්නත් පුළුවන්. එයා මෙතන දාලා. Contact a nurse immediately if there is any change. ඒකට මෙයා capital simple වෙනස් වෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. If එකෙන් පටන් ගත්තොත් comma එක එන්නට ඕන කියන මතක තියාගන්න. So they are also very essential for you to go through to a better grade. Right. So that's the thing, right? If conditional. Right. More. So next thing, what is the problem here? So let me take your advice. What is the problem here in this one? In this part? What do you think? I would be greatly appreciated. Passive. Yes, passive. එහෙමනම් මොකද වෙන්නේ? Appreciate වෙන්නේ මෙයාව. Now, if you also have symptoms like these, that says that your passive active voice, understanding is very less. Okay, so be very careful in such situations. Make ලියන්නට ඕනේ කොහොමද? Let's see. I would greatly appreciate. Yes. ඔයා මේක ලියන්න. I would greatly appreciate. මේ අයින් කරන්න. B එපා. I would greatly appreciate. Not TED. Oh, ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. Yes. Let's see what are the two ways. එතකොට මෙන්න මෙන්න apply කරගන්න. හොඳේ? නැත්නම් අපි කොච්චර example කතා කරත් වැඩක් වෙන්නේ that way. So, you can see in the latter part of the letter, I would greatly appreciate, right? Appreciate කොහොමද? If you could, නැත්නම් could එක අදත් කමන්නේ හොඳේ? ප්‍රශ්න නැහැ. If you අපි ගත්තොත් එහෙම consider උතරින් එහාට මොනවා ලියනවා කියලා අපි හිතමුකෝ. ඔන්න එක විදියක්. So what I want to focus is this part, right? What I want to focus is this part. I would greatly appreciate. Right? The other way, right? The other way that you can say, right? What is the other way that you can say? Yes, you can say like this also. It would be greatly appreciated. Yes, that's it. It would be greatly appreciated. Appreciated. Right? එතකොට එතන හරි මෙයා past participle එකකින් ඉන්නවා. මොකද මේ වාක්‍යයේ passive, right? This one is passive.
right? It would be greatly appreciated. Would එක දැම්මා දෙකේම අර politeness එක පෙන්නන්න. මේකේ politeness එක use කරන්න. හරි. right? So එතකොට දෙකෙන් එකක් use කරන්න. Miss Iresha, you would be greatly appreciated. නෑ එහෙම ලියන්න එපා. ඒ කියන්නේ ඒක grammatically හරි, but අපි එහෙම ලියන්නේ. හරි? එහෙම ලියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන්. I would be greatly appreciated. නැත්නම් it would be greatly appreciated. දෙකම එකම තේරුම ඇත්තම. කිසිම වෙනසක් නැති තරම්. එකම වෙනස මෙයා active, මෙයා passive. ඔච්චරයි වෙනස. හරි? So එතකොට ඔන්න අර ක්‍රමයට use කරන්න එපා. It's going to be definitely වැරදි. හරිද? Right. Okay. So active passive. ඔච්චරයි. ඒ තමයි වෙනස තියෙන්නේ මේ. හරි? Right. So C. දැන් උත්තර තියෙන ගැටලුව අහන්න. ඔයාලගේ සජෙෂන් දාන්න. ඒකට මට කියන්න පුළුවන්. මේක ඕකේද නැද්ද කියලාත් මට කියන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මෙයා. right. මතක තියාගන්න. could කියලා කියන්නේ model verb එකක්. right. model verb එකක්. model verbs කියලා කියන්නේ can එක මේක, could එක must එක, ඔය ඔක්කොම ටික model verbs. model verb වලට පස්සේ උදාහරණයක් විදියට model verb එක අනිවාර්යයෙන්ම main verb එකක් use වෙනවා. model verb එකට තනියෙන් ඉන්න බෑ. right. So like here නේ can නේද අනිවාර්යයෙන්ම action verb එකක් නැත්තම් main verb එකක් use වෙන්නට ඕනේ නේද මේ use වෙන main verb එකට ඔයාලට කවදාවත් is ing එහෙම දාන්නට බෑ. right. So that is the must. ඒක could වෙන්නත් පුළුවන්. right. could වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට කවදාවත් ඒ එකතු වෙන verb එකට es එහෙම දාන්න එහෙම මුකුත් කරන්න බෑ. s දාන්න බෑ. ing දාන්න බෑ. right. So it's a theory, or in other words that's the grammar. right. Standard structure. right. මෙතන ඊට අමතරව වැරදි දෙකක් තියෙනවා. ස්පෙලිං උත් වැරදි. ස්පෙලිං උත් වැරදි. right. oh ස්පෙලිං උත් වැරදි. So definitely this sort of a writer එතකොට හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගේ ලිටර් එකේ තියෙන රතු ඉරි ප්‍රමාණයෙන් ඔයා කොතනද ඉන්නේ කියලා. right. ඒ කියන්නේ රතු ඉරි 10ක් විතර එහෙම තියෙනවා නම් definitely උතන grade තියෙන C+ තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ C තියෙනවා නේද? ඊට පස්සේ D තියෙනවා ඊට පස්සේ E තියෙනවා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දාන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්නකින් එකට. ඒක හරියටම කියලා දාන්න වෙන්නේ මෙන්න මේකට. right. So to be honest, because lot of grammar issues විතරක් නෙවෙයි තවත් ගොඩක් වැරදි තියෙනවා. but right. මොනවද active සහ passive ප්‍රශ්න තියෙනවද අහන්න. any problem about active or passive? You can ask anything now. Okay, I'm going to take another two sentences. So there's two answers. Okay, I'm going to take two answers. right. So randomly මේ ඔයගොල්ලෝගේ set එකේ letters දැන් මේ ටිකේ comments ටික මම හෙට දානවා individually. right. right. Let's see. Number one issue. So no need to tell, there is spelling error. So what is the problem here? In this part, what is the problem? Plural. Yes. Plural වලට අමතරව තව issues ටිකක් තියෙනවා. right. For an example, so for an example, I have doubt whether the writer has used this one properly, the usage of therefore. One question. Then මම එකින් එක underline කරගෙන හැම කරොත් මේක පුරාවට රතු රූල් ගහන්න වෙනවා. හොඳේ. So මම සමහරක් තැන්වලදී identify කරලා තියෙන major issue එක විතරයි. හරිද? සමහරක් එකේ ගොඩාක් වැරදි වැඩි නම් මම sub ඒවා ටිකක් අතහැරලා main issues වලට ගිහලා තියෙනවා. දැන් මෙතන තව issue එකක් තියෙනවා capital simple usage එක. right. So this is the the benchmark that you have to understand. මෙන්න මේකයි level එක කියන එක අඳුරගන්න. හරි? right. මේකේ ලොකුම issue එක තමයි the fractures were stabilized. was senator bad. එක problem එකක්. right. So that's the main issue I wanted to identify. right. Let's see.
What are the other, broken areas, right? Now, see. Okay, now here you can see, look at this part. And no signs of swelling. So make our case note ke තියෙන විදිහමනේ. No swelling නේද? Something like that. No this one, no that one. එහෙමනේ no. එතකොට මේක අපි ලියන්න ඕනේ කොයි විදිහටද? No swelling කියන එකේ මොකද්ද full version එක? ඔයා කොහොමද මේක හරි close එකකට දාන්නේ? නිකන් no swelling කියන වාක්‍යයක් නෙවෙයි. In other words, there's no full sentence. There's no close. That is not meaningful. So instead you can say there is no swelling. There are no swellings. Right? So that's the formal language style that you can use. That many of us missed out. Yep. And so for an example, this one now, just put that in order to make that the space must be there. There's no particular space used, right? So that's the thing, right? Let's go to the next part. මෙන්න මේක බලන්න. මේක ආරම්භ common issue එකක්, right? So here. So here, what is the problem? හිතන්න පුළුවන්ද මම ඇයි මේක red line එකක් ගහලා තියෙන්නේ කියලා? Can you imagine? Comma එක, very good, very good. Comma. Negative, no. බලමු කාට හරි එයිද කියලා. Oh, මෙන්න මෙතන in addition to that Is කියලා a. ගත්තා හොඳයි. Sorry, I missed it. Can you repeat it? In additionally, She's In addition to that, comma. A missing. Yes, exactly, yes. Exactly, yes. Exactly, yes. We think that, okay, it's not that much particular thing. No. Sometimes you must use that. She's a non-smoker. Right? She's a non-smoker. You would think that is not that necessary, but no, that is so important and it is necessary. Otherwise, you are breaking a rule. මම අර කිව්වේ මේක තනි වාක්‍යයක් 1 2 3 4 කියලා ලියන වාක්‍යයක් ඇතුලේ තියෙන එකෙන් she's non-smokable it's a logo issue එකක් නැහැ. But now this is a formal write-up, a paragraph. You must have used that. See how many things that you have to think. It's just like a meditation, no? Kind of meditating, not like Sinhala. But a number of areas we have to think. She's non-smoker and a social drinker. එතන නම් නොදැම්මත් කමක් නැහැ. හේතුව මම මෙතෙන්ට is දාලා හරිද? මෙතෙන්ට is දාලා ඔය දාපුවාම හරි මෙන්න මෙයාටයි දෙන්නට මොක ඇප්ලයි වෙනවා. She is a non-smoker and social drinker. ප්‍රශ්නයක් නෑ. එකටවත් දැම්මම issue එකක් නෑ. That is what you can do, right? See, taking just one sample, how many things that we can discuss, how many things that we can identify as, errors. So, final two answers that I'm going to select. so can we use in additionally? වාක්‍යයක් කියනක මම කියන්න පුළුවන්ද කියලා. නෑ in additionally ද? In additionally ද? Oh, sir. I'll tell you an example, right? Say, in addition to that, two fractures were stabilized. In addition to that, මොනහරි දේවල් ටිකක් කියලා අපි ලියන ඊට අමතරව in addition to that, comma, two fractures were stabilized. Full stop. Got it? The second way, මොනහරි කතන්දර ටිකක් කිව්වා, full stop එක දැම්මා. Additionally, two fractures were stabilized. In additionally කියලා කියන්න බෑ. Additionally, adverb.
Additionally, 2 fractures were stabilized. In addition to that, okay, there is something else. Additionally, there is something else. Are we okay? Are we clear about that one? Are you clear about that one? Yes, thank you, sir. Yeah. තනින් use කරන්න වෙනවා additionally නම්. In additionally වෙන්න බෑ කිසිසේත්ම. අනිවාර්යයෙන් වැරදි. In additionally කියලා වාක්‍යයක් පටන් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ආය අහන්න දෙයක් නැහැ ඒ වාක්‍යය වැරදි. ඇයි? In additionally කියලා එකක් අපිට use කරන්න බෑ. එක්කෝ in addition to that නැත්නම් additionally හැබැයි එකම තේරුම. දෙකේම එකම තේරුම usage එක විතරයි වෙනස්. In addition එහෙම නැත්නම් in addition to that කියලා කියන්නේ phrase එකක්. Additionally කියලා කියන්නේ additional කියන එකේ adjective එකේ adverb එක. Additionally. Fine. Now let's see back again some learning lessons, some lessons that you can identify from the write-up. Now see, the first one is ගොඩක් කට්ටිය වරදින එක writing කියලා ලියද්දි double T පාවිච්චි කරන එක. මතක තියාගන්න. In English language ඔයා double T use කරන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දී විතරයි. written කියන එකේදී විතරයි. එනතෝ writing වලදී එහෙම double T දාන්නේ ඔන්න common error එකක්. I prefer if you could write down something if you think that you cannot remember this all. මේ හැමදේම අපිට මතක තියාගන්න බෑ. Right? So දැන් මේකේ තවත් issue එකක් තියෙනවා මේ writer මොනවාද capital simple හරියට පේන්න use කරලා නැහැ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කිව්වොත් මෙන්න මෙතන F එක. right? එතකොට අපි හිතාමත් අපි ලකුණු අඩු කර ගැනීමක් මේ වෙලේ සමාන කරලා අපේ අර පුරුවක් තියෙනවනේ එන්නේ විදිහට ලියවෙන නිසා. right? right. මේ කලිමුත් මම මේ කිව්වා right? stairs and unable to bear weight. right? කලිමුත් කිව්වා unable කියන එක able කියන එක adjectives අපිට බෑ ඒගොල්ලෝ verb එකක් නැතුව පාවිච්චි කරන්නට. හරි. මෙන්න මේ ටික බලන්න. මේ ටික බලන්න. So let's look at these parts. මේ අපි දැන් මේ කතා කරපු එක මේ in addition සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි මේ part එක. No selling or pain. ඇයි? වාක්‍ය full නැහැ. part. අපි ඒකට කියන sentence fragments කියලා. fragments ලියවෙන්නේ. කෑලි කියවෙන්නේ. sentence වල කෑලි මේ තියෙන්නේ. That the particular writer has broken up the OET structure. තව දෙයක් මෙන්න බලන්න. At that time මෙහෙම ලියන්නේ නැත. At that time, at that moment. No. Don't write like that. ඒ වෙලාවේ මේ වෙලාවේ. No. At that time එකක් ගාව ගන්නවත් එපා write up එකට. Why? That is informal. Okay? It is good for a friendly write up. Friendly එකට අවුලක් නැහැ. Friendly write up එකට it doesn't matter. use කරන්නම එපා. ගාව ගන්නවත් එපා මේ terms. So the phrases. At that time, never ever use. At that time, vital signs were normal. Right? What is the further, vital signs were normal. In addition, the vital signs were normal. Right? However, Sudusanang, the vital signs were normal. Something like that. Got it? Next one, she's previously diagnosed. මොකද හිතන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය ගැන? She's previously diagnosed. What do you think about this one? Now, ladies and gentlemen, you have to think very well. We have to be very careful. අපේ ඇතුලේ තියෙන්නේ අපේ මව් භාෂාවනේ. මොකද්ද අපේ මේ mother tongue එකනේ. සමහර තැන් තියෙනවා අපි දන්නේ නැතුව මව් භාෂාවේ විදිහට මෙහෙම වචන වැඩි යනවා. ඒකට එන්නේ සිංහල. අපි දන්නේත් එහෙම වෙනවා කියලා. ඒ සිංහල විදියට ideas ඇටිගෙන යනවා. හරි? එimhe වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් එකපාරට හැදෙන්නේ නැහැ. right? ඒක එකපාරට හැදෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් අපි අපේ සිංහල memory එක delete කරන්නට වෙනවා. So we call it in English language mother tongue influence. We call it mother tongue influence. Okay? now මෙතන මට ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රශ්න දෙක මොනවද දන්නවද? එකක් is එක use කිරීම. right? මෙයා දැන් කියන්නේ කලින්නේ
previous කියලා කියන කලින් එන මෙතන is එක එන්න පුළුවන්ද? බෑනේ. එහෙනම් මොකක්ද එනවනේ? was එන්න ඕනේ. එක. එහෙනම් she was එන්න. She was diagnosed previously. Got it? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට දාන්න පුළුවන් previously කොහෙටද? මෙතෙන් ගන්න පුළුවන්. comma she was diagnosed කියලා ගන්නට පුළුවන්. හරි හැබැයි අවශ්‍ය prepositions දෙම වැටෙන්නට ඕනේ. She was previously diagnosed with seizures. Yes, that's it. Miss Kaushalya. That's fine. That's fine. Right. So these are the issues, ladies and gentlemen, that we need to identify and overcome. Right. Final letter I want to share with you. Let me open up. This is the last thing, and so then let's move on from here onward. Right. See. I hope all of you can see this one. My first comment, please don't send me the answer in pencil, because sometimes it is difficult for me to read. Okay, write using a pen. Exam make the pencil use can pull long way. Number one, there's a huge missing out here. What is that? Essential part එක miss out කරලා තියෙනවා. ඒ තමයි කොයි මෙයාගේ re part එක, referral part එක missing, which should be here, isn't it? That part is missed out. Very essential item. Then of course you can see writing spelling mistake. I'm writing to you regarding Miss Anna. Now, what is the problem here? Come on, go ahead. Come on, go ahead. What is the problem here? Any suggestions would you like to suggest here? Anna, who has been treating? Is active. Yes, active. එතකොට දැන් මෙතන treat කරලා තියෙන්නේ patient. ඒ කියන්නේ patient ward එකේ කට්ටියට treat කරපු එකක් මේ වෙලා තියෙන දැන් මට පේන විදිහට. එහෙනම් ඔයාලට මේක හදන්න පුළුවන් කොහොමද? Who has been treated? Yes. ඔයාලට ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන් දේ දැන් ලේසිය කියලා ඒකට මේ writer ඔය වැඩි ලේසි වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙහෙම ලියුව කියලා කියන්නේ මට serious ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මෙයාට tenses වල definitely issue එකක් ඇති කියලා මට හිතෙනවා. Right? Who has been treated? එතකොට තමයි මෙන්න මෙයාට treat වුණා කියලා කියවෙන්නේ. මේකෙත් අර active passive ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. It's a serious problem that many of candidates are having. Right? So that should be right. Right. තව මට ඉතා වැදගත් දෙයක් කියන්නට තියෙනවා මෙන්න මෙයා. See, to bear weight on right leg as soon as මෙයා දැන් මම හිතලා තියෙන්නේ ඉතා ඉක්මනින්ම කියන එක. හැබැයි මේක වැරදි. සම්පූර්ණ වැරදි. As soon as applied. So totally break up of formal English language. සම්පූර්ණ break up වෙලා තියෙනවා formal English language එක. Right? As soon as applied. එහෙම කියන්න බෑ. As soon as applied. දැන් මට මේක තේරෙන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. එතකොට එකක් grammar වැරද්දක් තියෙන සහ I can't understand what the writer is going to tell. Right? මෙහෙම කරලා as soon as this one was done, right? Now for an example, as soon as two incisions were applied, right? Formally. Something, as an, example, right? If not, this way is totally wrong. Inpatient in the med, that's fine, no? That means that patient has been in the ward, treating for any sort of illness. Inpatient is okay. Patient, impatient, that is the adjective. Yeah, patient කෙනෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා කියන එක තේරුම. There's no problem with that one. හරි. තව වැඩක්. මෙන්න බලන්න. මේ ගොඩක් කට්ටිය අතින් සිද්ධ වෙන එකක් case note එකේ විදියට ලියනවා මේ fasciotomy is done. එහෙම කියන්න බෑ. නිකන් done. එහෙම කියන්න බෑ. මේ දෙක was done නැත්නම් were done, is done නැත්නම් are done. Right? So here නිකන් done කියන්න බෑ. ඒ ඇවිල්ලා අර මේ අපි අර කියන්නේ බજાર එකේ ඉංග්‍රීසි. Right? අපි කියන්නේ මොනවද? Slang English කියලා කියන්නේ. That's not actually English.
right? So be very careful in your writing, right? So see දැන් අපි operation කියලා කියලා තියෙන ඊට පස්සේ අපි මොකද්ද ලියන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම මොකද්ද නිකන් operation after operation බෑ which operation the operation article must be there අර එක නේද n එක ඒ වගේම the එක නැත්නම් මේක formal වෙන්නේ you know the idea goes down, right? Now let's see this part. What do you think? Free of drainage, patient kept under monitoring. So this is slang English, this is informal English, in simple words, bad English. Patient kept under monitoring. තේරෙනවද මොකද්ද කියන්න ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක? හැබැයි ලකුණු නම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? දැන් මෙතන මෙයා කියන්නේ patient kept under monitoring. patient monitoring මොකක් හරි එකක් අස්සේ තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් මෙතන තේරුම තියෙන්නේ. ඔව් මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Patient was kept under monitoring. Passive. It is, what I can see is that majority of the writers that they are having kind of a problem in what these active and passive, right? It's a clear indication that many are having issues in this, which need to be very carefully crafted, carefully mastered. You have to master that last part of that same letter, right? Do you know why I have underlined this one? Do you remember? I told you, I don't know whether you remember, hence is used in Old English, right? Old English outdated, but ඔයාලට පත්තරවල ඔය novel වල ඒ වගේ පෙයි ලොකු වැරද්දක් නෙවෙයි, but anyway අපේ tone එකට ඒක හොඳ නැහැ. So that don't get used to use that. Hence, so it's not very big issue. It's not a major error, though. I hope that it's better that you remember that she's a school teacher, missing. Hence, teached about science in terms of wound, a huge issue, a huge error, big error. She's a school teacher. Hence, teacher के past participle එක මොකක්ද? What is the past participle of teach? Yes. Many writers, they confuse it, no? Confuse it. The past and the past participle of teach is taught. Right? Taught. T-A-U-G-H-T, taught. Past and past participle. දැන් මෙතන බලන්න කිසිසේත්ම තේරුමක් එන්නේ නැහැ මේ write up එකේ. කිසිම තේරුමක් නැහැ. මේ ලියලා තියෙන එකේ. වැරදි ගොඩයි. hence එක පැත්තක දාන්නකෝ. She's a school teacher. Hence teach about science and symptoms of wound infection. ඊට පස්සේ වෙදේකුත් තරම් තියෙනවා. හරිද? Totally confused. You will not get marks for such answers. Right? There are a lot of issues, okay? Mark is definitely E. So excuse me, එතකොට අපිට hens එක වෙනකොට එතෙන්ට මොකද්ද දාන්න ඕනි? ඒවට use කරන්න පුළුවන් තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා, right? උදාහරණයක් විදිහට therefore use කරන්න පුළුවන්, right? As a result of that. හැබැයි ඒක join කරද්දි පරිසම් වෙන්න ඕනේ. ඔය හැම එකක්ම එකම තේරුම තිබ්බට එකම නෙවෙයිනේ. අපි අර කතා කරේ කලින් because එකයි because of එකයි නේද? because of එකයි as එක since එක for එක due to owing to එකම තේරුම තිබ්බත් usage එක වෙනස්. හරිද? So ඔයාට මේ හැබැයි මේ මෙයා use කරපු එකේ මට මේ meaning wise තේරුමක් දැනෙන්නේ නැහැ මේ usage එකේ. හරි? Right. Anyway, therefore use කරන්න පුළුවන්. Consequently use කරන්න පුළුවන්. Right? Something like that. Okay. Right? තව බලන්න. Miss Anna has 2 children. Therefore, highly mentioned resting to extremity. Can't understand. මොකද්ද කියන්නේ යන්නේ කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. හරි? මම ඒක ඇත්තට හදන්න යන්නෙත් නැහැ. තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ සමහරක් තියෙනවා අපි හිතමු බිත්තිය බැඳගෙන යනවා කියලා. බිත්තිය ගලක් දෙකක් නේ බිත්තියෙන් බැඳලා තියෙන වැරදි පැත්තකට නැත්නම් වැරදි අතට.
කියන්නේ එක බ්‍රික් එකක් වෙනස් කරලා බිත්තිය හදන්න බෑ කඩා වැටෙනවා. So දැන් මේවා වෙන්නේ මේ වගේ සිටුේෂන් එකක්. හදන්නවත් බෑ. වාක්‍ය හදන්නවත් බෑ. Writer වෙතර ඉන්නවනම් be very careful. වාක්‍ය හදන්න බැරි තරම් වැරදි. There's no any meaningful, interconnection in between the sentences as well. Right? It's a huge failure. ඒකට මේ ඔක්කොම ඔළුව රිලැක්ස් කරගෙන ආයතර ඇක්ටිව් පැසිව් වලට ගිහිල්ලා පුංචි වාක්‍යවල ලියන්න පටන් අරගෙන පැරග්‍රාෆ් වලට එනවා. You have to remember වාක්‍යයක් ලියනවා වගේ නෙවෙයි සෙන්ටෙන්ස් එකක් හදද්දි පැරග්‍රාෆ් එකක් ඩෙවලොප් කරද්දි. No. ඊට වඩා එහාට ගියපු ස්කිල් එකක් තියෙනට වෙනවා අපි ගාව. දැන් මෙන්න මේක. Right? දැන් මෙන්න මේක. Right? So let's see. She's social drinker. එකත් අර article නැහැ. හරි. ඒක that's what I had underlined. මෙන්න මේක. She would benefit from your help. අවශ්‍ය නැහැ. ඕනේ නැහැ. ඇයි මම ඕනේ නැහැ කියලා කියන්නේ? Why? Why I'm telling that is not needed? That is the purpose of our letter. Patient benefit එකක් වෙන්න ඇති letter එකක් අපි ලියන්නේ නැහැනේ. Whether the letter is transfer, whether the letter is referral, or whether the letter is discharge. Obviously, there's a benefit for the the patient. ඉතින් මේක 아무තේ ලියන්න දෙයක් නැහැ. ලියන්න එපා. තේරුම්වත් නැහැ. Irrelevant. මේක ඕනේ. මේක අන්තිමට කිව්වොත් හරි I would be glad if you could give this facility. එච්චරයි. අයි patient මේකෙන් benefit එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න ඕනේ. right එකක් දන්නවා. ලියන ඔයත් දන්නවා. මේ hospital එකයි ward එකයි දන්නවා. The family of the patient also that knows. So that is known. That is non-essential, right? It's kind of wasting of time. Adding something like this, right? So adding something like this, right? එතකොට තව දෙයක් මෙන්න මේ වගේ පුංචි තැන් සමහරකට මම අන්ඩර්ලයින් කරලත් නැහැ. මේවා කියන්න ඕනෙත් නැහැ. මෙන්න මේකේ මේ අකුර අනිවාර්යයෙන්ම capitalize, right? මෙයා simple, right? So we've been discussing අපි කතාත් කරලා තියෙනවා. yours sincerely now y capital එන්නට ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම s එක simple. dear sir na d and s both are capital. Right. What do you think about that one? So these are very important things. මම හිතනවා සමහර කයට බයි තුනක් දන්නෙත් නැහැ. දැන් සමහර කටට හිතන්නේ නැති අම්මෝ කියලා හිතනවත් දන්නෙත් නැහැ. But I don't know. Now, Opal, you can talk and tell me which area the problem that you are having. Okay. What issues that you are having in terms of language, not in terms of the transfer, discharge, or the type of 3 letters, which we will be definitely discussing one by one, step by step. The language you have, when it comes writing techniques, you can put it down, right? In the chat box also. These things we need knowledge. You can freely tell me. Now I have observed some certain issues by looking at those things. Like that, I'm going to select every day 5 lessons, 5 answers. Give 5 answers. Randomly selected. Maybe it's good answer, maybe it's a bad answer. Irrespective of the standard of the answer, in order to share the thoughts. Whenever I'm getting a good answer, I'll be putting up a star mark, so that you also can refer to that into that. So I'll be sending some of you write on good answers as well. Apart from that one, I'll be sending some sample answers as well with you, so that you can get an idea. International answers වලත් සමහර තැන්වල ගන්න එපා හොඳම answers කියලා ගොඩාක් ඒ වගේ I have been observing tone එක සමහර irrelevant එහෙම නැත්නම් මේ informal චූටි දේවල් use වෙලා තියෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හිතාමතා සමහරක ඒවා දාලා තියෙන්නේ. මොකද ඒවා සමහර facilities දෙන්නේ සල්ලි වලටනේ. ඒ හොඳම answers නැහැ සමහරත් ඒවා අපිට internet එකේ බලද්දි. සමහරක ඒවා තියෙන පුංචි errors. හරි anyway. So what I'm taking even smaller tinier problem also I'm going to show you up, so that we can go for a better answer. Now, one thing issue දාන්න පුළුවන් chat box එකේ. මෙන්න මේ areas. එතකොට ඒ ගොඩාක් common issues නා I will be definitely I'll be discussing those areas in the future lessons. You can ask. So these answers, together some more answers, I'm going to send you tomorrow with a comment, right? So here I just showed you some, good and bad, most probably bad things. Okay.
So please send me a clear answer. Some answers were not clear. You have taken a parallel image with your camera. So if you think that your camera is not that clear, why not you are taking the support of your friend, right? So maybe මොකද ඒක clear වුණ නැත්නම් මම ඊට පස්සේ මේක paint වලින් ආයෙ open කරලා correct කරන්න යද්දි සමහර අකුරු වචන පේන්නේ නැහැ. හරිද? right. So සමහර අයගේ grammar වල ලොකු issues ටිකක් තියෙනවා. මට එයාලට දෙන්න තියෙන උපදේශය තමයි Sir, කියන්නේ so could you please discuss about active and passive? I will. Maybe within next 2 weeks we'll discuss. Before that, this is my kind answer. හැමෝම මෙන්න මේ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. මොකක්ද දන්නවද? හැම ක්‍රියාපදයකම මෙන්න මේ විදිහට forms පහක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝම මේක දන්නවා. මම මේ පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්නේ මේක ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම හැම ඉංග්‍රීසි ඒරියා එකකටම මේක speak in the writing the හැම එකටම අදාළ වෙයි. play. So just to show you some things. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පොඩි homework එකක් කරන්න ගෙදෙද්දි. Right. So you know 1 2 3 4 5. එතකොට මෙන්න මේ විදිහේ හැම main verb එකක්ම category පහකට බෙදෙනවා. සමහරක් කට්ටිය පටල ගන්නවා මේ පහයි tenses ටිකයි. සමහරක් අය හිතාගෙන ඉන්නවා tenses කියලා කියන්නේ මේවා කියලා. නෑ මේ tenses නෙවෙයි. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් මෙයාට කියන අපි base form නැත්නම් infinitive කියන්න පුළුවන්. S form මෙයාට අපි කියනවා ing form. Technically අපි කියනවා present participle කියලා. මෙයාට කියනවා past කියලා. හරිද? මෙයාට කියනවා past participle. ඉංග්‍රීසි භාෂාවට හිතමු ක්‍රියාපද ලක්ෂයක් තියෙනවා කියලා. main verbs 1 2 3 4 5 මේ ලක්ෂයටම මේ කැටගරි පහම තියෙනවා. ඇයි මේක දැනගන්න ඕනේ? කාටවත් අපිට විභාගයට chart එකක් දීලා මේක පුරවන්න කියලා අපිට එන්නේ නැහැනේ. නේද? ඒ grade 6 or 7 වලදී. So what is the usage of this one? හරි. ඔව්. මේක තමයි ගිහිල්ලා active voice වාක්‍ය 12ට passive voice වාක්‍ය 8ට use වෙන්නේ. ඔයා මෙන්න මේ වාක්‍ය 20 දන්නවා. Which is me? Active voice 12 and passive voice 8. ඔයා මේ ටික දන්නවා නම් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව මම හිතන්නේ 80%ක් හරි. බය නැතුව මම ඒක කියනවා. 80% of English language would be okay. You don't have any risk. ප්‍රශ්නේ එන්නේ ඔයා මේ ටික හරියට දන්නේ නැහැ. මේකෙන් එකක් දෙකක් දන්නවා. ඊටු ටික දන්නේ නැත්නම් you know nothing about English language. Right? You know nothing even though you know about 100,000 of words. හරි? වචන ලක්ෂයක් දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේ ටික ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්නේ සහ ලියන්නේ වැරදි ඉංග්‍රීසිමයි. ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඕනේ වෙනවා මේ 12න් future perfect continuous එක නම් චුට්ටක් අඩුවෙන් use වෙන්නේ. අනිත් 11ම වැඩිපුර use වෙනවා බොහෝ දුරට. ඔක එකක් දෙකක් ගොඩාක් use වෙනවා ඉන්න පුළුවන් 7-8ක් but 12ම ඔයා දැනගන්නට ඕනේ. So ඊට පස්සේ added benefit එක ඉතුරු passive voice ටික දැනගන්න එක. passive සහ active පැටලිලා නම් තියෙන්නේ අනිවාර්ය ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මතක තියාගන්න in active voice මේ පහම use වෙනවා. active voice 12 හදද්දි මේ පහම ඕන වෙනවා. passive voice වලට use වෙන්නේ මෙන්න මේ කොලම් එක විතරයි. past participle විතරයි. වෙනස මම මේ පොඩි දෙයක් කියලා නවත්තන්නම් අද. active voice වලදී හැම වෙලාවෙම do ඉන්නවා. do තමයි ක්‍රියාව කරන්නේ. අපි යාට subject කියලා කියනවා. passive voice වලත් තියෙනවා subject. ඉස්සරහම ඉන්නේ passive වල subject එක. object එහෙම නෙවෙයි ආ. don't misunderstand. මෙයා ක්‍රියාවට අහු වෙන කෙනා. මේ arrow එකක් ගහලා තියෙන මෙහෙට මේක arrow එක මෙහෙට එනවා. කොහෙදද passive voice වලදී. මෙන්න මේ දෙක පටලලා ගත්තොත් active කියලා ඉතලා passive ලියවුනොත් එහෙම so ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති සම්පූර්ණ වැරදි වාක්‍යයක් කියවෙන්නේ. So that is very practical. rules 12ක් තියෙනවා, rules 8ක් තියෙනවා. together 20යි. ඔය ටික දන්නවා නම් 80ක් ඉංග්‍රීසි okay. එහෙනම් ඊටු 120 මොනවද මම මේ කියන්නේ? ඒ ටික vocabulary එක, ඒ ටික preposition, ඒ ටික capital simple, ඒ ටික අනිකුත් conjunction වෙන්න පුළුවන්, spelling rules වෙන්න පුළුවන්, ඔය ටික. So 80% is this. Okay?
මේ ටික මම චුට්ටක් වෙන්නේ ඔයාලට පොඩි අයිඩියා එකක් ගන්න. ඒකට ඔයාලා අඳුර ගන්න මම මේ ටික හරියට දන්නවද? එහෙම දන්නේ නැත්නම් so you can study. because මේ ටික ගිහිල්ලා සෙට් වෙනවා කෙලින්ම අර 12ට. තවත් උදාහරණයක්වත් මම යනවා කිව්වොත් මේ නිශ්චිත කෙනෙක් ගන්නවා මෙයාගේ ෆෝමියුලා එකක් තියෙනවා. මම යමින් ඉන්නවා නම් මෙතනින් කෙනෙක් එනවා සමහරකට helping verbs use වෙනවා. මම ගිහිල්ලා තියෙනවා නම් මෙතනින් එක්කෙනෙක් එනවා has හරි have හරි use වෙනවා. ඔන්න ඔය වගේ. Something like that. Study these things very well. Then study active and passive. I'll take another session one day and I'll be discussing about active and passive with regard to the writing part as a benefit for you. Can we do later one for case note in the class? Yes, we'll do. We'll discuss. We'll discuss about the answer. We'll discuss about the answer. Right. Any other thing that you'd like to share? So you can put in chat box as well. We'll take only just 1 minute before say goodbye. Okay. So අර වගේ issues තිබ්බ කෙනෙකුට දල වශයෙන් මම කියන්නම්. මම අන්තිමේට පෙන්නන letters කීපයක් වැරදි ගොඩක් තියෙන්නේ. I would tell minimum that candidate would need 3 months. අවම 3 months. අවම 3 months යයි එයාට සාමාන්‍ය මට්ටමේ ඔය errors overcome කරන්න. හැමෝටම නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. හොඳේ අර වගේ errors ගොඩක් තිබ්බ කෙනෙකුට අවම මේ හොඳේ අවමය. මොකද මේක සතියෙන් දෙකෙන් නම් කොට දාන්න බෑ කිසිසේත්ම. ඔයා lessons කීයක් බැලුවා. මොකද ඒක ඔයා digest කරගන්න ඕනේ. ඔයාගේ practice එකට ඔයාගේ මොළයට ගිහිල්ලා ඔයාගේ automatic usage එකට එන්න ඕන. ගොඩක් කට්ටිය අපි lessons ගොඩක් ඇහුවට self automatic usage එකට එන්නේ නැහැ. දෙයක් එහෙම automatic usage එකට ඔයාගේ මොළයට install වෙන්න it takes time, no? It will take about few weeks once you've done lot of practices. Second letter එක නෑ. No. Second letter එක I'll be giving next week because මොකද මට සාමාන්‍ය මේ විදිහේ letters 50කට විතර මොනවාද correct කරන්න තියෙනවා. අනිත් batches වල තවත් තියෙනවා. එතකොට එක letter එකක් මට හදාන්න check කරගන්න දාලා වශයෙන් මට විනාඩි 10ක් වගේ යනවා. එතකොට ඒ වගේ එකක් ආවම මගේ time schedule එකත් එක්ක මට මේ ලියුම් ටික මේ කරගන්න මට තව දවස් 2-3ක් යයි. So that I would not be able to give another one. So next week, yes. Next week, yes. With the my time schedule, so I would be able to, correct and give you a comment, no? So it's, very, kind of a very big weight, right? So I don't have that much time to give you every week a new thing because it takes time for me to, prepare for lessons as well as to correct letters. ඔයගොල්ලන්ට එක letter එකක් වුණාට මට letters එනවා 100ක් විතර. ඒකට මම පැයකට මට letters 10යි correct කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ පැයකට. ඒකට චුට්ටක් ඉඳන් letters 100කට පැය කීයක්ද කියන එක. So with my work schedule and all. Okay, anyway, so please go ahead and study so well. You practice, be confident enough. That's the most important part. Say goodbye from my side and thank you for joining with me. You will be received the new tute and the new lesson. And we'll discuss a case note 1 as we discussed. We'll make a answer together. Okay. So ladies and gentlemen, say goodbye from my side. Good night. Right, sir. Thank you, sir. Active voice, passive voice වලට ගොඩක් කටි කියලා තිබුණා. Definitely I will do it. Don't worry about that, and I definitely do that clearly. grammar වලටත් ඒ supportive එකට මම පොඩි session එකක් පාඩ කරන්න. So that is my promise. Don't worry about that, right?